Надо работать с учетом знания анатомии и физиологии. Together with what happens within the body, Одновременно с тем, что происходит в теле. and go from there. И отталкиваться от полученных знаний. We could possibly also create a reaction using stimuli for the immune system Можно было бы создать реакцию, используя стимулы иммунной системы. if we had decided to do that first. Если бы мы выбрали это как первый этап обследования. Okay? Now, if that was negative, we could use a Если бы реакция stimulus была отрицательной, for the immune system and along with a stimulus of histamine, for можно example, было бы использовать You стимуляцию can иммунной combine системы и гистамин. products. Okay? Now, that's just a quick headache thing, Это вот так кратко о головной боли. and we'll try and go through it a little bit more. Women that have headaches premenstrually, Предменструальные головные боли у женщин. nobody. You do, Oleg? Олег, у вас предменструальные головные боли? Well, we can wait, but I'm just saying that headaches premenstrually are caused by what? Предменструальные головные боли вызываются чем? Immune or hormone? Так иммунные или гормональные? А? No consensus. I find more often than not, Чаще, чем можно было бы подумать, immune system. иммунная система. Poo Интами. in Tanya. Well, she's got an attacking immune system everywhere. The immune system very often is the main culprit, I find. Culprit of bad person. Как правило, иммунная система подводит в этих ситуациях. Because some people say that the reason why medicine hasn't found this out is because in the past most doctors were men. Говорят, почему медицина с этим справиться, с такими болями справиться не может, просто потому что раньше врачами были в основном мужчины. And when it comes to the woman's hormone system, we're pretty stupid. И как только дело доходило до женской гормональной системы, врачи-мужчины And вдруг that might be подурили true. окончательно. Might be true. Может быть, это так и было. What we tend to do in medicine is, if therapy works, we tend to accept it as the answer for the problem. В медицине случается как? Одно лечение помогло, и мы уже принимаем его как решение проблемы. So the therapy that tends to help women with that is often the pill, right? Estrogen. То есть дать эстроген, и будет решена проблема. So we assume that the problem is hormonal. Предполагаем, что проблема гормональная. But it's a very, very strong likelihood that the pill Но на самом деле очень вероятно, что таблетка changes the immune response меняет иммунную реакцию. so that it doesn't create this reaction with the headache and cramps and whatever. И, так сказать, мы не получаем должного ответа в работе So we're going to look at that, but с болями, с судорогами. remember that the woman's menstrual cycle was created after God, but before medicine. Но помните, что женский менструальный цикл, то есть, развился после Бога, но до медицины. So the natural reaction before medicine was to increase the immune reaction in the woman premenstrually, because they would have open capillaries and could get infections. Поэтому, так сказать, естественная реакция была повышение функции иммунной системы, расширение капилляров, и здесь же, так сказать, риск инфицирования. So it makes sense to increase immune defenses at that period of time. То есть совершенно разумно, что в этот период повышается функция иммунной системы. And just like we saw with the headache here,
И with то же самое, что мы histamines. сейчас видели с головной болью у Оскарса. When women's immune system starts kicking off, they can get headaches. And Когда иммунная all kinds система of у женщины начинает работать очень активно, могут возникать головные боли. So try to think of it in that way as well. Поэтому попытайтесь подумать об этом Okay. во всем в этом свете, в этом ключе. One last thing, the skin. И последнее, кожа. Еще можно? Больные, которые страдают хроническими головными болями, принимают очень большое количество препаратов. So those patients who suffer from frequent headaches take a lot of drugs. Там цитрамон, все прочие анальгетики. И когда смотришь на именно с позиции иммунной системы и подбираешь And you лечение, try to check the immune system and try to find treatment. то как быстро оно должно дать эффект, потому что они продолжают принимать препараты, и потом возникает зависимость от них, и вторичные эти боли уже бывают от того, что они принимают. Is it possible that you find a treatment for immune system, but the patient goes on taking drugs, and then headache becomes secondary because we get used to drugs and so the body cannot do without it? They take the drugs whether or not they have a headache. Вы что имеете в виду, что они принимают препараты, как болит голова, не болит, все равно принимают? Да, у них там малейшие возникает тяжесть в голове, они принимают Slightest цитрамоны, comfort, they селитоны и так take далее. whatever. И когда они перестают их принимать, у них уже зависимость от этих препаратов. And they get dependent on these drugs, and the moment they stop Change. taking them, Mhm. headaches Increase. Oh, okay. So the reduction or elimination of the headache, the anti-inflammatory, causes headaches to reappear. То есть, если отменяются препараты, значит, снова появляются головные боли. Это вы имеете в виду? Okay. One area to look at with headache patients or any patient Значит, если у пациента головные боли или какой-либо другой у вас пациент, is the immune response. надо смотреть иммунную ответную реакцию. After the immune response, После этого, especially those who are prone to taking anti-inflammatories or особенно в тех Painkillers. случаях, когда пациент принимает, скажем, противовоспалительные, еще что-то, is similar to what we did with the young lady yesterday. похоже, ну, тактика работы похожа на ту, что мы вчера применяли у молодой We девочки. need to be able to have a system Нужна система, that will help us to look которая at поможет the oxidative and detoxification pathways. обратиться к проводящим путям для детоксификации и оксидации. Because there's a possibility that the headache is not caused by one factor but multiple Потому что вполне factors, возможно, головная боль вызывается не одним, а множественными факторами. like the gut as well, То же самое касается кишечника. and breakdowns in the capacity of the person to make the good prostaglandins. Нарушается способность тела производить хорошие простагландины, And we'll look at that но мы об этом еще поговорим. because they call it the arachidonic acid cascade. Возникает каскад арахидоновой кислоты. So with an abundance of arachidonic acid present Огромное количество арахидоновой кислоты and a breakdown in the ability to make the prostaglandin type и нарушение цепи, которая 1 and 4, должна давать простагландины типа 1 и 4, there's a predisposition to make 2 and 3, возникает неспособность производить Which are типа highly- 2 и 3, which are highly inflammatory. которые несут в себе элементы So, воспаления. That will give us maybe another way to look at some Это of our может быть patients. даст нам другие возможности работать с пациентами. Not saying that I can help 100% of patients with headaches either. Но я, конечно, тоже не утверждаю, что во всех 100% я могу помочь всем пациентам. We learn from our difficult patients, not our easy ones. Мы Right? учимся на сложных пациентах, а не на простых. So we'll look at those pathways for you. Поговорим об этих проводящих Anybody путях. with attendance done? А можно ли сделать вывод о том, что когда идет девичья аменорея, то причиной является сниженная функция иммунной системы? Is it possible to conclude that immune deficit is responsible for Deficit, deficit? meaning reduced? Да. Influences amenorrhea in young girls. I wouldn't think so. Я бы так не думал.
I wouldn't call it immune deficit, Я бы не называла это, так сказать, иммунодефицитом. okay? Most research is showing that the immune system Большинство Reaction исследований показывают, что реакция иммунной системы, is too strong in most patients так сказать, чаще всего выражаются наоборот and fails большей активностью to calm down. при неспособности, так сказать, успокоить эти реакции. Now, amenorrhea Аменорея can be a very complex subject. может быть очень сложным So явлением it involves nutrition, с увеличением питания, possible immune factors, возможными иммунными факторами and especially the endocrine и system. особенно увеличением эндокринной But системы. they're all intertwined Но они все сплетены. because as we'll see when we go through this, Мы об этом будем говорить, все это еще увидим. there's a fantastic intermingling of each one of the areas with one Существует, another, так сказать, удивительная зависимость всех этих областей друг с другом. and a breakdown in one can И create a breakdown in the нарушение, other. так сказать, на одном этапе может вызвать нарушение на Again, другом. that cascade effect. И возникает эффект каскада. So we'll look into that. Мы будем говорить об этом. Sometimes to test amenorrhea, though, Иногда, тем не менее, для тестирования аменореи, like with any other condition that I've как и been любых других talking about, состояниях, о которых мы говорим, what would you decide to do with a young patient that что бы, had по an вашему мнению, amenorrhea? нужно было бы делать с молодой пациенткой с аменореей? How would you think you could arrive at a Как вам кажется, situation можно было бы подойти к этой ситуации? that might evidence Как можно было бы that problem? заставить проблему проявиться? So you first have to make a conscious decision of what Сначала you're нужно going to принять test. осознанное решение, что будете тестировать. So this is the same thing we went through with the headache. То же самое, что мы делали с головной I болью. choose to test the extensors Значит, я выбрала экстензоры, because they're extremely sensitive for the потому что area. они очень чувствительны к тестируемой области. On the left, because it was on the left. Потому что боль была слева. I chose to use histamine because Я it's выбрала the first, гистамин, it's one of the major causes. of потому headache. что это одна из основных причин. Not the only, but Не major. единственная, но одна из So основных. you're looking at the, specifically the sexual В system, данном случае мы говорим специфически о половой сфере. but in that also the endocrine system. Но сюда же мы включаем As a эндокринную whole. систему в целом. So what muscles will you Какие мышцы concentrate вы on на каких мышцах вы in your сконцентрировали свое внимание efforts в to попытке try and understand it? понять происходящее? Tell me. Sartorius, okay, not as your first one, but yes, as a part of the Партнерная, endocrine. да, как часть комплекса, но не в первую очередь. Это The sartorius, adductors, adductors, piriformis, and glutes. Грушевидная, ягодичные и приводящие. Because it's the sexual system Потому down что это low половая сфера, нижний that has участок, the amenorrhea. So который it's, страдает от аменореи. it's the end point. Это, так сказать, конечная точка. Along with that end point, we have the adrenals. Плюс сюда же должны включаться We надпочечники, have the thyroid. щитовидная железа, And we have the pituitary, гипофиз. right? Так? So, and we also possibly liver as well, but Печень тоже, но more as a breakdown, or I would not go there first ну, во всяком случае я бы с печени начинать не стала. until I found the reaction at the Нашел бы sexual, сначала реакцию, а потом перешел бы уже к печени. just to not confuse us too Просто much. чтобы не путаться еще больше. Then if you were thinking immune system, you could also Потом, если уж мы говорим об иммунной системе, think of having immune provocation substances. стали бы делать провокацию иммунной системы Okay, веществами. so now you've decided on muscles, Итак, решили с мышцами. mainly related to this area. Главным образом это мышцы, связанные с данной областью. You're holding in reserve other muscles В резерве оставляете другие мышцы, related to the endocrine которые system связаны с эндокринной системой. and maybe break down detox И from the может, liver, и может etc. быть оставить печень как возможность детоксификации. Okay, and what substances do you think you might be able to choose? Какие вещества, как по-вашему, вы бы стали выбирать? I'll help you with the endocrine system. Я вам помогу с эндокринной системой. We have extracts of pituitary У нас есть экстракты Thyroid гипофиза, щитовидной and железы adrenal. и надпочечников. That would be one of the
substance challenges Это, you так could сказать, make. одна часть провокации веществами. Okay. So you challenge with pituitary. Тестируйте с гипофизом, You test the piriformis and the adductors. тестируйте приводящие и грушевидную. If you're lucky, it reacts. Если повезет, получится реакция. Either saying, no, I don't like that, Либо мышцы скажут, нет, нам это не or it gets подходит, hyper or whatever. либо будет гиперреакция или что угодно другое. The reason for that is maybe it doesn't like the pituitary telling it what to do for some reason. Может быть, гипофиз просто не любит, чтобы мы давали указания по каким-то So the причинам. same process you repeat То for есть тот же самый thyroid. процесс продолжается adrenal. для надпочечников и для щитовидной железы. If they're negative, you can Если там реакция отрицательная, stimulate an immune response, значит нужно etc. стимулировать иммунную реакцию и так далее. But usually Но somewhere обычно где-то with an endocrine challenge, you will find провокация эндокринной reaction. системы дает реакцию. Now, in young girls, it's a combination of factors. У молодых девушек это комбинация So факторов. we have to see if they're very athletic. Надо посмотреть, так сказать, атлетичны ли они, спортивны ли, So if they're very active, активны ли, are they да? done yet? Ну, там разные. Не Ну, говорю. да, есть верхняя граница мужских гормонов, и, конечно, плечи шире, таз уже, и по силе, по характеру. High. High levels and, That's endocrine imbalance. and the appearance, both That's- shoulders, narrow pelvis. Where did I lose out? Then from working from your blood workups, your hormone workups, Надо смотреть еще гормонально. Что? Смотреть гормонально нужно. Конечно, это I would верхняя, то есть верхняя граница мужских гормонов это показатель. I would still start with that, and then I would go to the things like I test that young girl on То есть я бы начал с этого, а потом тестировал бы там, как я тестировал ibuprofen, ибупрофен, посмотрел Аспирин. бы, аспирин, acetaminophen, ацетаминофен, and some other products to некоторые другие stimulate продукты для стимуляции, a reaction at для the стимуляции реакции prostaglandin synthesis pathway, в области проводящих путей синтеза простагландинов, things like that. ну и подобное. There are pathways that if we have time to look at, that we discussed in February in Есть Moscow проводящие пути, о которых мы говорили в феврале в Москве, если время будет, то мы вернемся к ним еще раз. with the production of estrogens. Производство эстрогена. Remember, okay. Remember that Помните, что we have progesterone, прогестерон, and then we have pregnenolone. I'm passing дальше by some. прогенолон, That is part of the production of cortisol который является частью производства кортизола and the other steroids. и других стероидов. So when we're going to the other steroids, Когда переходим к другим стероидам, we go to testosterone, здесь тестостерон, then we go to estrogens, right? потом эстрогены, так? So we have to pass by there. Men stop, obviously, То есть вот должен быть такой путь. Мужчины останавливаются and здесь, women continue. а у женщин процесс продолжается. So these are all processes by which То есть вот эти все процессы, посредством they're которых dependent upon enzymes and degradations and changes of the возникает steroids. зависимость процессов деградации и So, изменения на They're, гормональном уровне. they're zinc dependent, Цинк-зависимые, B vitamin dependent, В-витамин зависимые, oil soluble vitamin dependent, жирорастворимые витамины зависимые, and they're liver dependent, as was mentioned.
И как уже говорили, упоминали печень. that's dependent on all of these, Эта зависимость связана со всеми plus вышеперечисленными. selenium, Плюс селен, glutathione pathways, глютатионы и так далее. plus thyroid, everything. It's a very complex interaction. Щитовидная железа, гормоны, очень сложные. Liver can be under toxic influence, Печень может испытывать токсическое влияние. which can be either exotoxin Токсины могут быть либо or экзогенными, либо endotoxin. эндогенными. The young girl had an endotoxin yesterday. Вчера у девочки были эндогенные That токсины, created breakdown in this pathway. которые приводили к нарушению всех Do проводящих you путей. remember what her endotoxin was? Помните, какой был эндотоксин? Fungus, yes. Грибы. Fungus. So she had an endotoxin, То есть compromised liver capacity, эндотоксин, который менял caused возможности a печени, cascade. и возникал целый каскад проблем. These young girls can have all of that. То есть у тех молодых девушек, которых вы спрашиваете, может быть похожая проблема. They'll definitely be different. Но понятно, что будут свои отличия. Where do you live? Где вы живете? Рига. Oh, okay. Depending on where you live and the type of patient you see, there might be toxic, like metals and stuff. Ну, конечно, многое зависит от того, откуда у вас пациенты, где вы сами живете, потому что возможно отравление тяжелыми Like металлами и somebody так далее. from Ukraine might have more toxic and Скажем, с radiation. Украины, допустим, если пациенты там более So, выраженно токсичность может We'll быть. look at this cascade, В общем, мы на этот каскад еще not к этому каскаду обратимся. not try to develop it just mentally for you to understand, Не для того, чтобы вы просто это запомнили, but to help you with a simple method that а we для того, can use чтобы in дать вам простой AK, метод, который можно использовать в прикладной кинезиологии. whereas you test one area, Когда тестируешь одну область, test the reaction to the muscles in the тестируешь areas that реакцию respond. мышцы, ответную If that's реакцию. negative, you challenge another area, try and Если see if you отрицательно, can пытайтесь протестировать другую область. figure out the problem chain То that the есть patient находите has. цель, проблемную цель для того, чтобы поставить, то есть выстроить правильный план лечения. This should work. И все должно получиться. Okay, so does everybody understand basically what we'll be trying to do with that? Who, where? Oh, Irene. Where? Oh, she's the one that they said already. Oh, familial. Well, we can look at it, all right. Why not? Ирочка. Ира. Ира. Ирочка. Ирочка. Выходите. Выходи на сцену. Okay, that's, Нет, нет, другой, выходите. is, Возвращаясь к головной боли, то есть он сказал, что он гистамин, потому что чаще всего гистамин зависимая боль. У нас медведей пригласили. Но также он сказал, что иногда я другие применяю вещества для провокации. Он не сказал, какие вещества и какая зависимая боль. prostate, aspirin, Аспирин, ibuprofen ибупрофен. for the inflammatory prostaglandin pathways, При простагландиновом воспалении lactic acid молочная кислота for ischemias, при ишемии. but very often they're created as a combination of histamine or something like that, Но чаще всего это комбинация гистамина и чего-нибудь еще. which creates vasodilation at one level and vasoconstriction at the То other. есть происходит вазодилатация на одном уровне, вазоконстрикция на другом. So, once in a while I have to use Время от hydrogen, времени приходится использовать hydrogen peroxide, э, H2O2, H2O2. Великий водород. and Я все время забываю, как это по-русски. or sodium hydroxide И содиум гидроксид, это что? for free radicals. Для свободных радикалов. Для тестирования свободных радикалов.
And Сода для тестирования существует? Свободных радикалов. yeah, which is Натревож, да? H. Натрий OH. which is in your kit. В наборах у вас это есть. And then you can also now, if you want, use either Viagra Можете использовать Виагру. or arginine, not personally as a substance provocation. Не личную, так сказать, рекомендация, а как провокация. И аржинин. For the nitrous oxide part Нитрооксид. of the immune response. То есть смотреть нитрооксидовую часть ответной реакции. Chronic immune responses can stimulate Хронические nitrous иммунные oxide release, реакции могут стимулировать релиз nitrous oxide release нитрооксида from the macrophages, вследствие действия макрофагов. the same ones that do histamine, Тоже те же, которые связаны с производством гистамина. which can stimulate Что может стимулировать cytokine and other inflammatory цитокины и interleukins, другие участники процесса, thromboxanes, all тромбоксины. those nasties. То есть все эти вещества, представляющие столько неприятностей. Наши положите, пожалуйста. So migraines, is it family? Фамилия, семейная у вас мигрень? Нет. Ну, точно не знаю. Сейчас No. я пишу. Nobody in the family. В семье ни у кого мигрени больше нет. Ну, главные боли были, но я не могу сказать, это мигрень или не мигрень. Just headaches, but Потому she что doesn't у меня know. односторонняя головная боль. So in her it is unilateral. И мне помогает суматриптан. Сразу же. Sumatriptan helps you. Summer trip. Triptan. Summer. Sumatriptan. Sumotriptan, which is a tryptophan. Это триптофан? Вот. Нет. Да. Он просто мигрень, она состоит из двух фаз. Латинское название, если знаете, говорите, если нет, значит нет. It's a drug. Это лекарство. Лекарство, которое вызывает немножко спазм сосудов, потому что при мигрени первая фаза возникает спазм сосудов, вторая фаза расширения. И это лекарство убирает вторую фазу. Расширение, когда возникает боль. So it's a vasoconstrictor. It's a vasoconstrictor or a vasodilator. Это вазоконстриктор. Okay. So if it's a vasoconstrictor and it helps, Если помогает вазоконстриктор, what causes vasodilation? Histamine, что вызывает вазодилатацию? for Гистамин, example, например. and some of the other inflammatory producing products from this Некоторые другие cascade. продуцирующие воспаление элементы. There's a slide in your, couple slides in your, Есть пара слайдов, которые вы получите в распечатке, in what you'll get that illustrates this, которые демонстрируют этот процесс. that maybe we'll go through anyway. So it's on her right side. Значит, головная боль справа в данном So случае. what are we going to choose to do? Что выбираем? Test the right side. Тестируем правую сторону. I'll choose because migraines are mostly histamine related. Поскольку мигрени чаще связаны So с гистамином, this is antihistamine. беру сначала антигистамин, Negative отрицательное, histamine. гистамин, Positive. положительное. Opposite this one, right? So her body says I don't like it, or То her есть brain. тело говорит, что не принимает. Well, his area said I want more. А у Оскарса, наоборот, говорила, что хочет еще. Противоположная картина. The left side does not react. Левая сторона не реагирует. Suprachiasmatus. The quadricep muscle does react Четырехглавая реагирует. if it wasn't weak from the start, Если она не была слабой исходно. and it wasn't. Не была. So we're very simply arrived. Did it take us very long? Смотрите, как просто. Много времени у нас это заняло. Yay, make lots of money, see lots of patients. И полно пациентов, и будем зарабатывать кучу денег. So if you're in a rush, you can fix this patient very quickly. Если торопитесь, можете таким пациентам помогать So очень now what do быстро. we do? Теперь что делать? Yeah. Терапевтическую локализацию. Okay, migraine patients
that are classic migraines have one thing that might be present, and usually if it is, we won't find a TL. У пациентов с мигренями классически обнаруживается, так сказать, одно то, что не дает выявить сразу реакцию. I'm just logically going through what I would think to be Я просто логически the immune следую system. по тому пути, который We can дала go, if we реакцию want иммунной to, системы. to the gut, Можно было бы посмотреть кишечник, kidney, почки. and I'm not picking up anything. Пока ничего не выявляю. So this is when I go to a product in the Reykjavik kit Вот теперь я беру продукт из набора Reykjavik that is called the R60. R60. And that doesn't work either. Тоже не работает. Ну что, детексан? Oops. So I missed it. Okay, we found hers. Okay, therapy localizes with the South Pole right there. Терапевтическая локализация вот здесь, с Южным полюсом. So what does she have? Что у нее? Frequent show again, they ask. Where, they ask. Right at the mastoid process of the temporal bone. На уровне Probably an old otitis, Может yeah. быть старый отит. Probably could have come from the throat. Может быть и реакция от горла. Now hers is the South Pole, У нее отреагировал Южный полюс. so the sternocleidomastoid muscle, again, is our confirmation muscle. Значит, можем в качестве подтверждения использовать грудино-ключично-сосцевидную So мышцу. what do we expect to find with that muscle? Gipper or gipo? Гипер или гипо должна быть эта мышца? Что ожидаем? Гипо. Either. Или. Either. Он говорит или. Because with the South Pole, you're not sure whether it's going to be gipper Потому or что с gipo. Южным полюсом нельзя знать наверняка, что это будет, гипо или So гипер. the North Pole for sure. Северный полюс дает, то есть дает So информацию we'll see наверняка. what she is. Посмотрим, что в данном случае. Держите, пожалуйста. Test this side. Nothing. Ничего. Just this side. Gipo. So she's gipo. Гипореакция. Finger there. Пальчик сюда. Strong. Усилилась. Temporal tap. Strong. Сильная. So if it is there, very often the patient Очень часто у пациентов will have pain on deep palpation. боль при пальпации. Okay? Иногда у меня просто, я замечаю, что у меня просто вот я только здесь болит. Бывало, ну не надо. Без головной боли. Без головной боли. Sometimes without headache, she touches this area and it is painful. Ну только когда так вот долго, я помассирую. And when she has a headache, if she touches А it, с does it головной go? болью касаетесь, когда тоже болит? Нет. Okay. So we have what appears, how long has she had the headaches? Головные боли когда у вас? When she was young. Ну, скажем, лет 12. Since 12, probably. When she was 12 years of age. На разные ситуации. In different situations. Лет 6, About 6, she had tonsillectomy. And then she had headaches. И потом начались уже головные боли. Or 12. Later. Okay. где-то класс 30. Well, I think the thing that's interesting is it's this area. Oh, thank God you have boobs. Слава Богу, что было за что зацепиться. Could have been an accident, Иначе был бы несчастный случай. and that's not mine anymore. А это уже, кстати, не мое. So we've got a histamine response, Итак, получили реакцию гистамина and we've got a therapy localization. и нашли терапевтическую локализацию. Now we're ready to take and make a conclusion. Теперь можем делать вывод. Now, basically, she might be genetically predisposed to histamine Может быть, у нее генетическая предрасположенность type headaches. We к don't know. головным болям по типу гистамина. But at least we can eliminate the
Мы еще пока не знаем, но можем, по крайней мере, устранить причину. So now, how do I proceed? Что мне делать дальше? However I want to, actually. Как хочу, так и буду. So I can go back to the extensor with the Могу вернуться к provocation. разгибателю с I провокацией. can go to the SCM. Могу взять грудину ключичную сосцевидную. Because she's seated, I'll go with the SCM. Поскольку она уже сидит, буду тестировать грудину ключичную These are сосцевидную. nosodes for virus and bacteria. Это назоды вирусы и бактерии. Go back to the muscle that's responding. Вернулись к реагирующей мышце. Eliminate one. Одну убрали. Negative. Отрицательно. It looks like it's bacteriological. Похоже, что бактериологическая причина. So it's a reaction to bacteria, not Реакция на virus. бактерию, а не на вирус. So basically it's a stimulus to the immune system Это стимул иммунной системы. from a memory, probably a memory of Вполне возможно, эту роль выполняет память some infective process. о инфекционном процессе. It could be linked to this because of, oh yeah, she's the one with the lymph, right? So it's probably linked to that. Может быть, так сказать, и вот узел, который вы нащупали, тоже с этим же связан. We have to ask ourselves, however, why do you think И надо спросить себя, it's only on the right side почему when только с правой стороны головные the боли? left side Бывает по-разному. Sometimes on the right, Он sometimes on the думает, что left. показал. predominantly right? Ну, больше справа, да? Чаще. Difficult to say. It's more on the right today. Сегодня больше справа. Could mean it's on its way. But the left has nothing, so Но в любом случае слева пока ничего нет. unless Если только the left is opposite. Yes. This happens. такое бывает, левая сторона дает противоположную картину. One side will react to one substance, the other to Одна the сторона other. реагирует на одно вещество, другая на другое. So she has, the right side doesn't like the histamine, the left side wants to make more. Правая часть не хочет больше гистамина, а левая часть хочет производить его еще больше. And this makes sense why her lymph on the left is more swollen. Понятно поэтому, что и лимфатический узел слева более отечный. Does that make sense? No? Понятно? The left side's still trying to resist and fight, and the right side's given up. То есть правая часть уже сдалась, а левая часть еще пытается сопротивляться и бороться. So we have one, and basically, that's interesting. Это очень интересно. So we could see if this is also bacteria. Можно посмотреть, это тоже бактериальной природы. It's the same thing. So it's То же probably самое. leftovers from the immune system problem with the tonsillitis. Скорее всего, это старые проблемы, это остатки старой иммунной проблемы с тонзиллитом. Now, sometimes you have to ask yourself why these people Порой надо спросить себя, почему у have gotten таких людей themselves into this. возникает такая ситуация. If the problem is stuck here, what might Если we проблема find? осталась здесь, что можно найти? What lymph? Yeah, why isn't she draining? Почему нет дренажа? Почему Maybe. нет оттока? So we might start thinking about what causes Terry's minor, for example. Not Terry's, I'm sorry. Pectoralis minor. Малая грудная. I'm just following along. Okay, on her back. На спину. So you can play with this to understand what happens, and then it works much faster. So it's Это сначала можете поиграть с этим, понять, что случилось, а потом все пойдет гораздо быстрее. so she's very weak. Очень слабая. Not much in the way of this problem. Now, what we can do is assess Теперь можно this now this area does not strengthen this. То есть, посмотрите, на шее терапевтической локализации не дала усиления. Are you following why I'm doing this?
Понимаете, почему я это делаю? Не та причина. Different. Well, we're asking ourselves, why can't she self-correct up here? То есть мы спрашиваем, почему выше самокоррекции не происходит? Knowing that up here is dependent on down here. Зная, что выше лежащий участок, его состояние Or связано drainage. с дренажем на ниже лежащем So we уровне. might have a couple of factors И that здесь are может быть пара факторов, intertwined again которые снова взаимосплетены to create this pattern. и создают имеющуюся схему. So we can ask if it's the lymph system's fault. Можем спросить, вина ли это иммунной No. системы, We can ask if the lymph system, liver, you said. lymph. Лимфатическая система, простите. Okay. Sophrogenitus. Nothing. Sophrogenitus. Sophrogenitus. Kidney. Почка. Okay. So we're just going to have to make sure that the kidney follows along to be able to help this. То есть надо посмотреть, будет ли почка содействовать в устранении проблемы. So if it's kidney, what do you think? Если это проблема почки, что по-вашему дальше? Remember what we said yesterday. Помните вчерашний материал? Okay, we have the origin of toxic response, Значит, есть причина токсической which реакции, is local, локальная, which commands lymph reactions, которая управляет лимфатическими реакциями, blood, кровью, liver, печенью, spleen, селезенкой, thymus, вилочковой железой, kidney, почкой. just to be general. Ну это так вот, So- в общем. If the kidney Если почка causes this, вызывает реакцию здесь, what is it that it's doing? It's not doing its job, probably. значит, фактически она не выполняет своей работы. So we get a backup of responsibility in other areas, and you can't get rid of this. И получается целая, так сказать, сеть ответных реакций, тело не в состоянии избавиться от проблемы. So I could actually go today and work on a kidney Можно было бы поработать на почке, if I found a response. если нашел бы ответную There it is. реакцию. They're on vacation. Если на каникулы ушла. And when I stimulate the pec minor, А теперь стимулируем малую грудную. they weaken. Происходит ослабление. So we can go back Можем вернуться обратно. and ask, and it says, it's your own fault, stupid. Задать вопрос, и ответ — это твоя вина, глупышка. So when we get a problem with the lymph, the kidneys go, don't bother me, I'm on vacation. Когда с лимфой происходит какая-то проблема, почка говорит, так, все, я поехала в отпуск, и дело не мое. See? Отреагировала бы. So, having said that, you could look at acupuncture points, for Можно example, посмотреть акупунктурные точки для примера, might influence. которые тоже могут And all повлиять. I'm doing is testing different acupuncture point Сейчас я areas. просто тестирую разные акупунктурные точки. Okay. Печень. 10. 10. This yet? Kidney 10? Почки 10, да? It looks like kidney 10. Как Oops, будто no wonder. почки 10. No, the patient decided not to Пациентка сама решила, что надо do her делать. thing, yeah. So in this position, kidney 10 В этом положении probably would be painful. Мне больно. Now, if, точка see the дает. difference? Увидите разницу? So I'm just working acupuncturally. It's worse now, see? And you could stimulate this to recover, but she'd probably within an hour or so get snotty noses and start feeling bad. Можно, And конечно, стимулировать, так сказать, для устранения Have to go проблемы, но пройдет час, и ей придется уйти домой, заложит нос и будет себя чувствовать не очень it хорошо. would benefit her, but she'd have a crisis of health. Так сказать, So, техника ей поможет, но придется пройти через кризисную ситуацию. closure. Дренаж добавить. А? Дренаж. What if you add drainage? Yeah, that's what I'm going to show you.
Именно это хочу вам показать. So we're going to use one product here Возьмем один продукт, that I hope will have the reaction. который, я надеюсь, поможет реакции. So just like we did with the young lady yesterday, Так же, как мы вчера работали с девочкой. histamine, Гистамин, this time, test, тестируем, create the reaction, создаем реакцию, give the therapy that we of choice. даем выбранное This лекарство. is called identifying the toxin. Это называется идентификация токсина. Okay. First, you want to eliminate, if possible, not eliminate. You want to evidence, if possible, if there is a toxic influence. Значит, сначала надо убедиться в возможном присутствии токсического влияния. In the absence of toxic influence, you can then go to the next step. В отсутствии токсического влияния можно переходить к следующему этапу. More often than not, in situations Чаще, like чем that, можно было бы подумать в подобных ситуациях, there will be a memory of a остается toxin, which would be infective. память о токсине. Как правило, это инфекция. Or in other cases, we can have things such as toxic overload from metals and heavy metals and В things. других случаях это может быть влияние тяжелых металлов и так далее. Hers is bacterial from В the данном old sore случае throats, это бактерия. which follows her history from the past. Это соответствует анамнезу. Now, once I've arrived there, Дойдя до этого уровня, I will choose a drainage product for the primary area of our interest, выберу продукт дренажа для области первичного интереса. which would be RE5 is missing, okay. Let's try this, which is one of these drainage things, so let's just see. That one's negative, Отрицательно. that's positive, so we use this one. Once we found that, we don't have to test anymore with the substance. Больше нам с этим веществом тестировать не надо. So we can either leave it in there or take it out. Можно его оставить под магнитом или убрать. Because now we're asking her body how she handles the information to get rid of the problem. Потому что теперь мы спрашиваем тело, как оно воспринимает информацию, позволяющую избавиться от проблемы. So we're testing for compliance on a whole body, in a whole body way. Тестируем, как все тело принимает предлагаемое лечение. So we go back now and test what? Что дальше тестируем? The muscles related to Мышцы, these связанные organs of elimination. с органами выведения. Spleen, Селезенка, thymus, тимус, liver, печень, lymph. лимфа. They like it. Принимают. If the lymph likes it, we can understand who won't like it, right? Теперь можно предположить, что не примет. Kidney. Почка. So just like we found earlier, the kidney Так же, как и раньше мы с вами видели, has gone on vacation почка уехала в отпуск. and needs to be brought back. Ее нужно вызвать обратно. Not with this one, however. Но не этим препаратом. I'm using different homeopathics Я сейчас for the использую kidneys. разные гомеопатические препараты для почек. Now, if we do this Мы сделаем так, and we look at this, the eyes do nothing. и акупунктурная точка не дает реакции. Глаза не щурятся. Хороший I'm признак. pretty sure we have the therapy of Я choice. практически уверена, что мы подобрали нужное лечение. So this to me would be the therapy, Я полагаю, что в этом и будет состоять and лечение. she stays strong now. Теперь она остается сильной. So 3 small products, 3 небольших продукта. and she's going to have a lot better И будет results. намного лучше. Курибин и Oh, the one yesterday for the girl is not castor bean oil extract. I woke up in the middle of the night with that, and it's wrong. It is not castor, it is called calcium undecyllinate. Кальций там какой-то. То есть вот это масло вы чем вчера из того, что писали?
calcium, Антропиновая вычеркивание. Кастер-Икс, Да. no, undecyllinate. микропласт 8. Нет, вот это вычеркивай, пиши то, что... That's in Italy. This is from Metabolics. That's what you want for that girl tomorrow. The other day. Not castrated. Okay. So she only needs these 3 products, and we're not going to go through the metabolic pathway. То есть мы сейчас не будем говорить о метаболических путях, We'll save that. это на потом оставим. Okay? Does everybody follow? Please give them the names of the products that R. they ask. R27, R27, R31, 31 and R87. и 87. She can get them for me if she wants, Если хотите, можете у него приобрести. until we run out. So I saved them for the students, the ones that, some of them, if we. So I brought some and straight from England. Я некоторые привез прямо из Англии. So if you want to get them just straight from me, you can do that, and then when we run out, we run out. И если, так сказать, кому-то что-то подходит, можете их приобрести. Ну, кончится, значит, кончится. Okay? Break time, okay. And then Да. Послушайте, пожалуйста, есть вопрос, может, ответ будет интересный всем, чтобы не шептаться по сторонам. Вопрос обычный, а может быть просто мимо прошел немножко. Может, не прошли, не задавайте. Да, когда Джозеф нашел проблему в почке, в конце этой цепочки, которую почему он начал подбирать уже лекарства для этой проблемы, а не смотрел еще органы, которые, возможно, влияют на почку? because TL said it was the kidney. Потому что терапевтическая локализация показала, что это была именно почка. Ну да, я вот это и не заметил, он сделал Как дозировать? Не было приоритета. А давайте вопрос, когда будет он лечение показывать. Хотите? Согласны, да, про дозировку вопроса зададим, когда он лечение будет показывать. How to know the dosage of this or that substance? Probably will control it with treatment. Oh, yes. Oh, yes. Okay. No, no. Now? Не потом, а сейчас. Okay. It's very simple Про дозировки все просто. with the Ну что это? Reykjavik products, or most of the products that I use. If we're doing the homeopathics, Значит, если это гомеопатия, I find that it's very easy to start with a dosage program that's quite simple. программа дозировки очень проста. The small packet is the nosode Маленькие вот эти, это назоды, that treats the different, that makes the body aware of the different toxins. которые заставляют тело осознать присутствие токсинов. This one would be virus. Здесь вирус, It doesn't have all virus. не все вирусы. It has Coxsackie, Simplex, Zoster, influenza, Epstein-Barr. Еще какой-то название? Well, Epstein-Barr is mostly the cause of mononucleosis, but Штейнбар, как правило, причина мононуклеоза. it has polio and varicella, which is chickenpox. Okay, Am I supposed to repeat you it? lost that. Okay, I never didn't, mind. but people Okay, know that. so Я еще латинские названия должна повторять, оказывается. okay, and then these would be examples of the drainage. А это примеры дренажа. Okay, now drainage bottles, as you can see, are bigger in this. Они побольше, So the dosage of this is half the one for the
big bottle. То есть эти маленькие, дозировка половинчатая от больших. So for adults, Для взрослых I usually give 20 drops of each one of these по 20 капель каждой из каждой бутылочки 2 times a day, 2 раза в день. and 10 drops of this И по 10 капель из маленькой 2 бутылочки. times a day, Тоже 2 раза в день. mixed together. Смешать все вместе. I used to give them 3 times a day, Раньше использовал 3 раза в день. but most people are busy and at work, Но большинство занятые люди And they- работают, tend to forget them in the middle of the и day поэтому днем anyway. принимать забывают. So the results are the same. Результаты те же самые. So I've just gone to twice a day. Поэтому теперь назначаю 2 раза в день. The therapy lasts a month, more or less. Лечение примерно месяц. They're all mixed together Все смешивается in the вместе. same little bit of water, about this much, В небольшом количестве воды, примерно вот в таком количестве. and then they're held in the mouth and swallowed. И потом выпивается. And just like homeopathics, away from meals and Так же, как brushing гомеопатия, teeth and coffee. так сказать, без еды, без кофе. I only go about 15 minutes, either way. Ну, достаточно 15 минут выдержать до или после. When we test the homeopathics with this method, Когда тестируем гомеопатию этим методом, the need to go far away from meals seems to be reduced. The need to go many hours away, or a long time away from meals. нет необходимости соблюдать очень длительные периоды между приемом пищи. От приема пищи до приема препарата. So, and it's quite accurate. Достаточно точное Some дозировка. patients, however, will have a reaction. У некоторых пациентов, тем не менее, возникает реакция. One reaction is if they have to throw out of the body a toxin, Одна реакция связана с выбросом токсинов из тела. then they need to have the normal reaction that one would have, Мне кажется, должна быть нормальная реакция, которая должна быть в таких случаях. which is malaise and fever and things like that. То есть недомогание, может быть, повышение температуры и так далее. If they need to do this, then their body will react. That is not a negative sign. Если тело реагирует, то есть, по адекватной, так сказать, схеме, то в этом нет ничего плохого. However, in Тем those не менее, cases, в таких случаях you can tell your patients можно to reduce the dose рекомендовать пациентам снизить дозу or или stop totally полностью прекратить прием and start again when the symptoms subside. и заново начать принимать препарат, когда симптоматика уйдет. If they return again with the normal dosage, Если потом начинать принимать нормальную дозировку, stop снова, again the products and start with a much lower dosage. и вы опять возникает негативная реакция, тогда снова сделать перерыв и начать принимать меньшие дозы потом. You can start with as little as 3 drops of each twice a day, Можно начинать с 3 капель каждого препарата 2 раза в день. 5 drops of each. 3 капли, 5 капель. When the patient feels that they tolerate that, Когда пациент переносит такую дозировку, then they can slowly double the можно dosage. начинать постепенно увеличивать дозировку, удваивая ее. Usually pretty simple. Все достаточно просто обычно. Okay. If patients have side effects that don't seem to subside, Если побочный эффект у пациентов не гасится, which are thankfully more rare than frequent, это, во всяком случае, отмечается очень редко. you can, when the patient returns, have them bring them and you can retest them with the products as I Попросите told you пациента before. принести эти продукты обратно, когда он придет вам снова на прием. И еще раз все перетестируйте. So children, depending upon the age, Дети, в зависимости от возраста, you reduce the dosage dramatically. принимают значительно меньшие дозировки. An infant up to 1 or 2 years of age, До 2 лет, до года до 2, you could give as little as 1 to 2 drops twice a достаточно day. 1-2 капель 2 раза в день. So very little. Совсем чуть-чуть. So obviously they wouldn't use up the bottle. Очевидно, что ребенку целая бутылочка не понадобится. So after about a month's time, you can stop them, Пройдет месяц, и можно прекращать прием препарата. but they can save them and use them for other members of the family in the future. Но это не значит, что препарат надо выбросить, его можно сохранить и потом использовать по назначению для других членов семьи. Children that are about from
3 to 5, you increase the dosage by Дети- several drops. Дети 3-5 лет получают чуть большую дозировку, то есть на пару капель доза увеличивается. And you continue to do that by judgment call until they're about 12, 13. Ну и так постепенно до возраста 12-13 лет. When they should start approaching more of an adult dosage. Там уже дозировка начинает приближаться ко взрослой. Again, I have them take the products independent of the dosage for about a month. Didn't get it. Again, independent of the dosage, I have them take the products for about a month's И time, независимо от дозировки, точно так же препарат я назначаю пить в течение месяца, generally, обычно. unless they've had to start slowly and work up as an adult. Ну, то есть постепенно, когда происходит переведение ребенка на взрослую дозу. Then obviously the dosage would go up, the length of time would go up. То есть постепенно и время приема препарата выравнивается со взрослой дозой. Okay, any questions on Еще that? вопросы есть? Generally, okay. Now, that's that. Any questions on what we did with there was a question from somebody else on the Еще есть headache? какие-то вопросы? Have enough products to help several of you, or more than several. Полагаю, у нас хватит препаратов для того, чтобы вы могли использовать для себя те, у кого So what we want проблемы to do обнаружили. is test for the products and see if you can, when we do a practical, if you can pick these. Когда будет практическое занятие, посмотрим, сможем ли мы выявить определенные состояния, посмотрите, подходят ли вам те или иные препараты, показаны ли. So those of you Надеюсь, для всех хватит. who have already been looked at Те, кого мы уже and продиагностировали, found to have problems, и те, у кого мы уже обнаружили проблемы, you obviously remember how we picked them up. очевидно запомнили, как мы эти проблемы выявляли. Ah, Да? okay. Because it makes it faster or quicker to find the therapy, Потому что и лечение будет искать тогда and проще. then we can go on and search through other people. И тогда у нас останется время, чтобы посмотреть и остальных. Okay, any questions on that so far? Вопросы есть пока какие-нибудь? Давай по теме своей поговорим. Позже поговорим, давайте идем в биохимию, потому что вот там интересно, мы на том же месте крутимся и все. Всего будет хорошо? We're having a discussion about Нет. Ну, система. to link this to emotional states. И попробуем связать это с эмоциональными состояниями. After heart operation, up to 30% of the people on recovery get depression. После операции на сердце у 30% возникает депрессия. Now, what we're going to be looking at and what they believe that this depression is caused by is a reaction within the immune system. Считается, что эта депрессия вызывается состоянием и реакцией иммунной системы. Now, we're going to be talking a little bit about what happens with the mast cells, Мы будем говорить о том, что происходит с тучными клетками, macrophages, макрофагами, and the reaction of the body to these information pathways from и these реакция organs тела на, так сказать, происходящие процессы. that come from injury, tissue damage, Значит, сначала повреждение тканей, какая-то травма. which is one method by which they are activated, Это один способ активации. or through other activation processes such as endo or exotoxins. Возможно действие эндо- или экзотоксинов. Это другой способ активации процесса. So basically, we're not going to try and go through a great deal of biochemical reactions that aren't necessary to us, but Мы постараемся избежать разговора о тех биохимических реакциях, которые не имеют на данный момент для нас we'd like значения, to recognize the various phases а постараемся распознать различные because фазы, the chemicals that they поскольку stimulate химические вещества, которые стимулируют, are related on another side to these Реакции. detoxins с and другой стороны, связаны с процессами детоксификации cytooxygenase processes, which we'll be и talking about. процессами циклогеназа.
Now, we want to also look at the differences between an acute reaction and a Мы также chronic поговорим с reaction, вами о различиях, об отличиях хронической реакции от острой which реакции. should be interesting because many of Это those должно that быть we treat интересно, потому что многие have случаи chronic states представлены хроническими состояниями, with occasional acute phases, которые перемежаются периодическими острыми вспышками. which is why we don't tend to find them with the muscle testing on a Именно regular поэтому такие basis. состояния мы часто не выявляем в мышечном So the тестировании. immediate is a hypersensitivity reaction or an allergic type reaction, Значит, немедленная реакция гиперчувствительности или аллергическая реакция, which they call an acute reagenic reaction. которую еще называют острореагентным воспалением. This is accompanied by what we saw previously, mast cell activity, Это сопровождается, как мы видели раньше, активностью тучных клеток, release of histamine, релизом гистамина, release of nitrous oxide. релизом нитрооксида. These stimulate other inflammatory agents, Это стимулирует другие воспалительные агенты, prostaglandins простагландины of the inflammatory type, воспалительного типа, cytokines, цитокины etc. и так далее. Then we get to the cytotoxic stage Потом переходим на цитотоксическую where the стадию, antibodies begin to activate когда происходит активация антител for specific apoptosis, as they call it, activity, or для специфической активности аптоза. for killing off other cells. То есть направлен на уничтожение других клеток. Then we have an inflammation. Then, as it gathers steam, the inflammation is modulated by the immune system, Потом воспаление модулируется в иммунный комплекс. and at the end, it's still the main immune complex, but it's by lymphocytes and macrophages. В конце концов, то есть мы остаемся на стадии тоже иммунного комплекса, но здесь уже речь идет о лимфоцитах и макрофагах. What they call delayed hypersensitivity. Эта стадия называется отсроченной гиперсенситивностью, Which can arrive 2 to 3 days after an incident of stimulus. То есть это может возникнуть на второй-третий день после первичной стимуляции. Okay, the reagenic ones are such as seasonal Реагенные реакции – это allergies, сезонные аллергии, urticaria, and things like that. лакари и так далее. And they're IgE modulated pollens, things like that. Модуляция иммуноглобулина Е и так далее. To animals, reactions to animals. Реакция на животных. Now, the antibody dependent is usually caused by an exotoxin. Реакция антител связана, как правило, с экзотоксинами, It would be a foreign antigen and things like that, so a bacterial infection. с бактериальными инфекциями, то есть с чужеродными антигенами. So this is why we need to understand the different Именно поэтому types. нужно понимать разные типы. Even though they're modulated by the immune system, they Несмотря have на то, что different они все triggers. модулируются иммунными системами, они являются разными, иммунные системы, они являются разными Slightly триггерами, types of которые reactions. представляют несколько отличные друг от друга типа реакций. Now, I'm just going to, here we go. The type 3 hypersensitivity. Гиперсенситивность третьего типа. The thing that we want to look at here Здесь следует обратить внимание на the respiratory burst, what they call the respiratory burst, то, что называется респираторным взрывом. which is a mechanism of, when they call it a respiratory burst, this is when you get your free radicals, Это состояние your nitrous oxide free radicals, Yes, what so you get free radicals. from the respiratory burst, Значит, при респираторном взрыве появляются свободные радикалы. which includes nitrous oxide. Сюда же включается, как это по-русски, nitrous oxide? Азот, оксид азота. Оксид азота? Да. Оксид или окись? Нет, оксид. Оксид Оксид. азота. NO. NO, Оксид азота. okay, where you get hydrogen peroxide, Значит, здесь the hydroxyl radical, and hypochlorous acid and chloramines. хлорамины и какая кислота? Chloramines. Гипохлоровая
кислота. Now, we used to test, and you can still do that occasionally with chlorine, Мы тестируем хлором, which is bleach, common bleach. отбеливатель, известный отбеливатель. But usually these two are sufficient. The NaOH Но обычно натрий OH достаточно or этого. H2O2, the hydrogen Или peroxide. H2O2. So you can see that these products, when they're created in abundance in the body, Эти вещества, когда производятся в огромном количестве в теле, would tend to be, we would be able to test for these with the stick challenges, the substance challenges. дают возможность проводить провокации веществами и тестировать их наличие. So this is the end phase of a chronic Это конечная фаза immune response хронической иммунной and реакции, inflammatory response. воспалительной реакции. Now, very often in nutritive medicine, we start working with Очень the часто в медицине питания idea of free radical мы production, начинаем, так сказать, работать с идеей производства свободных радикалов. and we give nutrients to break these down. Даем нутриенты для расщепления. So we try to use Уничтожение. free radical quenchers. Free radical quenchers. Quenching means to satisfying thirst. То есть фактически мы работаем на, так сказать, удовлетворении потребностей, на уничтожении удовлетворении потребностей в свободных You радикалах, can quench a fire. You can. на гашении ситуации. So basically, this helps your body to eliminate Это помогает телу or reduce the free radicals that exist in устранять или abundance. уменьшать количество свободных радикалов, которые могут присутствовать в огромных The количествах. problem I have with it, however, is it does not address the reason for why the body is producing them. Тем не менее, нам не всегда удается выяснить, по какой причине происходит процесс. So many people that sell health products Многие, так сказать, продающие продукты здоровья try to sell you many antioxidants, стараются продать вам в большом количестве антиоксиданты. which are what vitamins? Это какие витамины? E, Е, C, С, Бета-каротен, beta-carotene, бета-каротин. селен. selenium. That's the classic ones, Это yes. классический набор. And they all work on zinc is another one that they add into it. Цинк сюда еще добавляют. Why? And if you go into greater depth, some of the herbal products or teas, for example, Чаи еще продают, если уже углубляться в Which этот tea? вопрос. Какой чай? green tea, for Зеленый example, чай, very good. например. There's a product that we have here called pycnogenol, Пекногенол есть такой препарат у нас, which is similar to something they would use in Russia to is the который, pine, extract of pine bark. то есть это экстракт коры сосны, да? Uh, Да? And there are many others that are coming out into the Ну и многие другие. into the world. One of the greatest free radical quenchers in our body is. Do you know what that was? What that is? Знаете, какой самый, так сказать, серьезный гаситель свободных радикалов в теле? One is bile, but it's much stronger than bile. Желчь, но есть что-то еще сильнее. It comes from the pineal gland. Из шишковидной железы. Melatonin. Мелатонин. It's very, very strong free radical quencher. Это очень-очень сильный гаситель свободных And радикалов. they're trying to study these. Сейчас пытаются изучать эти эффекты. Okay, now, the type 3 hypersensitivity will create blood vessel damage, Значит, гиперсенситивность третьего типа вызывает повреждение кровеносных сосудов, hemorrhagic necrosis, геморрагическим and некрозом local tissue destruction. и деструкцией локальной ткани. This is where we get people who have post-operative inflammation and Вот здесь мы swelling, встречаемся с отеком и воспалением в послеоперационный where the период, immune system is not когда иммунная recovering, система не and you восстанавливается. get this real И возникает much more grave type reaction. вот такие более тяжелые реакции.
they're talking very much about low-grade persistent infection. Много сейчас говорят о стойкой инфекции, ну, невыраженной стойкой инфекции. Like what they talk about with Streptococcus viridans, Streptococcus viridans, Plasmodium vivax, and other types of bacteria. Well, this is the parasite, I'm sorry. The Plasmodium is a parasite. Plasmodium это паразит. You can get it with Lyme's disease, as you know. Болезнь Лайма сюда же относится. So what we find often with what we're testing is not only the persistent low-grade infection, Но мы, кажется, имеем здесь дело не только со стойкой I would выраженной tend инфекцией. to eliminate this and Я бы call даже, it может, слово инфекция убрал из этого названия, persistent low-grade inflammation а говорил бы о стойком невыраженном воспалении, caused by the immune system's которое вызывается attempts попытками иммунной системы to eliminate perceived infections так сказать, бороться с приобретенными инфекциями, that may or may not be present. которые кстати, могут присутствовать, а могут на какой-то момент и отсутствовать. Okay, here they're looking again. This is all from the literature. То есть это все взято из литературы, эти данные. This is what we're finding. The immune complex disease Значит, is a заболевание frequent, иммунного комплекса you can read, a frequent complication of autoimmune disease, это частое осложнение аутоиммунного заболевания, where the person, oh, it's missed it, continued to produce antibodies когда у человека продолжается производство антител, that leads to prolonged immune complex formation. что приводит к длительной к формированию длительного иммунного комплекса. So what they're saying is that the immune system, just what I said before, goes То же into самое, a что я Cold говорил War раньше. Наступает период холодной войны. and continues to fight whether there's a need or not. Продолжается война даже в отсутствии ее необходимости. For example, in lupus, Например, при волчанке, overactive immune system that при избыточной goes on активности its иммунной own- системы, которая its own internal mechanisms. работает в соответствии со своими внутренними механизмами. Oops. For example, lupus. Now, Вот волчанка. I've had many people with lupus У меня с волчанкой очень много пациентов, in the more recent past, причем недавно это было, and using the same techniques используя те же самые of техники, system stimulation with substance provocation использовал провокации веществом для стимуляции систем, at the various tissues, работал с разными тканями, we're able to stabilize them much more often удавалось than достигнуть before. стабилизации гораздо чаще, чем раньше. So I'm very happy with the results that we Я очень get. доволен полученными результатами. Another one is just to not lose sight of the mycotic influence. И Mycotic fungal. И чтобы не упустить еще грибковые поражения. To talk about fungus, usually I find fungus not as a primary, Скажу, что поражение грибками stimulus. это, как правило, не первичный but as стимул, a secondary а вторичный, that is very opportunistic. который представляет, так сказать, ну, является достаточно оппортунистическим. They tend to come about as a consequence of Как weakening правило, это следствие ослабления or changes of defense in the area, или изменения защиты в той или иной области. which is okay, easy to say, but it's different than viral and bacterial Это легко type сказать, но надо иметь в виду, что infections. такие состояния отличаются от бактериальной или вирусной This инфекции. is where I spoke to you earlier about women who have chronic Я уже vaginal рассказывал thrush. вам раньше о хронических поражениях вагинальных у женщин, Fungal infections and грибковых инфекциях, that recur, for example, premenstrually которые рецидивируют предменструально or after
after sexual contact with Или their после partner. сексуального контакта с So they партнером. treat the woman and the partner because they say that they may infect each other, Надо лечить и мужчину, и женщину, чтобы не было взаимного заражения. which is more or less true, but Более или менее это справедливо. with these women, very often there is an underlying immune Но у reaction таких женщин, как правило, еще присутствует и иммунная реакция, that changes the consistency of the vaginal secretions которая меняет вагинальную секрецию, that allow the что позволяет fungus that is in the ambient area, the environment, to grow. грибкам окружающей среды попадать и размножаться. So basically, even with this kind of a fungus that you see on the tongue, Это вот язык, если видно. the same thing occurs. We have to look not only at the local area, Надо смотреть поражение не только локально. but why the area permits this fungus Надо to еще take думать, hold. почему эта область предрасположена, то есть что создает условия для грибкового поражения. So these people, rather than just gargling with tea tree oil or something else, you would want to look deeper. То есть здесь надо смотреть глубже, а не просто назначать какое-то локальное лечение, полоскание. This is just a chart of the site of deposition of immune complexes in the different organs. А здесь, так сказать, депозиция иммунных комплексов в разных органах сведено в таблицу. Kidneys, joint, Почки, суставы, CIC are circulating immune complexes, циркулирующие иммунные and this комплексы. is the vascular system. Это сосудистая система. By far, you see these are the major components. Видите, что это основные компоненты. Anyway, that's just for you to look at. Ну, в любом случае, Got it. потом вы все это посмотрите, просто к сведению. This we can pass by. This is basically an indication of what we see. The primary challenge would be a primary infection. Первичная провокация – это первичная инфекция. The body increases its defense Тело повышает защитные реакции to eliminate the toxin. для устранения токсинов, And then we get a new challenge or a а потом new появляется новая провокация, stimulus, новый and the стимул. reaction more than triples Реакция более чем at утраивается. one level, and the response На to the одном new уровне. one remains normal as we saw in the beginning. А, так сказать, ответная реакция на новую провокацию остается на том же уровне, на котором мы видели реакцию раньше. So what we get is one reaction on top of another То есть фактически происходит наслоение одной реакции на другую. that through continual stimuli begins to get worse and worse. Но сохранение, продолжающееся сохранение стимула постепенно агравирует ситуацию. This is why we see people with, well, these are just days, but we see people with, Здесь представлены просто дни в as they get таблице. on in age, they tend to break down with hip problems, Но мы видим пациентов, у shoulder которых с годами inflammation, возникает воспаление swelling плечевых of the суставов, joints, поражение тазобедренных суставов, отеки суставов. continued attacking of the immune system on a chronic level. Если хронически происходит повреждение механизмов иммунной системы. Okay, now we want to look at the mediators of inflammation. Поговорим о медиаторах воспаления. We'll talk about the complement system, Комплементарная система, the clotting system, which is actually blood clotting, значит, система образования бляшек, fibrinolytic, фибринолитическая which would be the breakdown of the proteins in the kinin system. Здесь система протеинов и кининов. Now there, Плод это не тромб, М? плод это тромб, да? Тромб, да. Это не дашка, тромб. Это серпер, второй комплекс это серпер. Тромб. Хотите уточнить или подождите дальше? Нет, просто да. When When you were talking about, just уточним, when you were talking about clotting system, you meant... coagulation, clotting, Это вопрос clotting. коагуляции, да. Yeah. Oh, this is interesting. Вот это интересно. The immune system of higher organisms Значит, иммунная система высших организмов has probably evolved in a veritable sea of endotoxin.
возможно, развивалась, так сказать, в разнообразном море эндотоксинов. Endotoxins means they're beginning to look more and more at the gut. То есть, что такое эндотоксины? Это привлечение все большего и большего внимания к внутренностям. Because we have, as you know, billions and billions and billions of У нас миллиарды, миллиарды и миллиарды. That's why it says it's perhaps not surprising that these substances evoke powerful responses. И поэтому пишется, что, возможно, именно поэтому неудивительно, что эти вещества дают, ну, как-то порождают Our immune мощнейшие system реакции. is inherently linked to the Иммунная bacteria система that we harbor in our intestinal and digestive system. это врожденно связано с теми организмами, которые живут внутри нас. Okay, I'm just going to go through the... Okay, here we go. We're starting to get into the idea, the concept of what creates inflammation. Теперь давайте посмотрим, что же вызывает воспаление. Okay. The mediators of inflammatory responses at the site of the injury. Значит, медиаторы воспалительных реакций на участке поражения. We know one of the major ones is histamine. В основном представлены гистамином. The histamine switches on, and this is what's important. Гистамин включает, и это важно, the production of продуцирование inflammatory substances from воспалительных arachidonic веществ acid, из арахидоновой кислоты, which produces inflammation. что приводит к появлению воспаления. Now we're going to go through how this occurs, Мы посмотрим подробно, как это происходит. probably more tomorrow. Может быть, завтра побольше об But этом what's поговорим. phenomenal with this is the production of these prostaglandins from arachidonic Но acid удивительно, что производство простагландинов из арахидоновой is very кислоты local. является очень It локальным. does not become global Не становится это глобальной реакцией. until the histamine release also becomes global. Но если происходит высвобождение гистамина, тогда реакция превращается в Each глобальную. individual cell Каждая отдельная клетка is responsible for its own production of ответственна за свое prostaglandin собственное inflammatory products. производство простагландинов, ну как воспалительных агентов. Okay. The monocytes are central to Моноциты inflammation. носят центральный характер относительно We're воспаления. just going to go through that. Again, we're returning to this Возвращаемся снова к этой схеме. schema where the phagocytes are responding to the message of the other. Go ahead. So here we go from tissue damage. Смотрите, мы идем от повреждения ткани. We create local histamine release here, Здесь происходит локальный and выброс prostaglandins гистамина. are released from the cells, Из and клетки высвобождаются простагландины. they both together have a very strong effect on the Они вместе сильно влияют на membrane of the vascular system, мембраны сосудистой системы, and this is на where we get оболочке. breakdown of the cell wall, Вот здесь нарушается and where you get fluid происходит exudate and нарушение на edema, уровне клетки крови, возникает эксудат и отек. and the polymorphal nuclear sites that exit Полиморфные нуклеоциты into the lymphatic попадают circulation, в лимфатическую циркуляцию, phagocytosis, and we get this фагоцитоз, fulminating effect, и мы получаем этот antibodies, etc., for killing off effect. общий эффект с участием антител. Now, all of these are regulated, one, by the immune response, Все это регулируется с одной стороны иммунной two, реакцией. the capacity that we have to produce these, Происходит влияние на возможность продуцирования простагландинов or или our incapacity to reduce these, неспособность уменьшать modulate these. или модулировать это количество. So what we want to do is not only look at how we can reduce these at the end point, Поэтому надо смотреть не только на возможности уменьшения количества в конечной what точке. makes the cell produce more of these than it should, Надо смотреть, что заставляет клетку производить их And большее why- количество, чем why необходимо. the stimulus И occurs, почему
появляется these. стимул, который запускает эту реакцию. So we've got this already with two subjects, with the Значит, у нас уже было два таких примера. young girl that we saw yesterday, Вчерашняя девочка-пациентка, the very simply shown migraine reaction очень просто я показала реакции с мигренями, that in reality is coming from an old а reaction на самом деле это старая реакция, from probably the tonsillitis может быть вследствие танзелита, that created this continual low-grade reaction. это привела к длительно сохраняющейся реакции низкой степени. And tomorrow we want to check her, even though she's taken the first phase, which is the immune system, Несмотря на то, что мы, так сказать, посмотрели первую стадию иммунной системы, завтра же вернемся к этому to see примеру. if she has other breakdowns in areas that Посмотрим, will есть ли какие-то иные нарушения цепи в другой continually области. respond too strongly. Посмотрим, сумеем ли мы спровоцировать ответную реакцию более сильно. Okay. Okay. The mast cells and basophils, just to mention quickly, basophils. Значит, тучные клетки и базофилы. But the real thing that we want to look with them is they are partially under the control of the cytokines. Основное, что мы хотим по этому поводу сказать, это то, что они находятся под контролем цитокинов. We've mentioned cytokines before. Мы уже раньше с вами упоминали цитокины, We're going to mention them again. и снова будем о них говорить. So more cytokines, more of these mast cells and basophils are activated. Чем больше цитокинов, тем более активизируются их тучные клетки и базофилы, More the mast cells tend to throw out the histamine, тем больше тучные клетки выбрасывают and then you get гистамины, this fulminating process again. и заново запускается весь процесс. Cytokines are under control of this prostaglandin synthesis that we'll see later, Контролем простагландинов системы, об этом тоже позднее поговорим. and the nitrous oxide И production. оксид натрия So продуцируется. this is where we're going to start getting a greater appreciation for the simple things that we can do. Мы подготовим себя к тем простым вещам, которые будем делать на практике. So the early phase modulators, obviously the beginning phases of inflammation, Значит, начальная стадия воспаления, медиаторы начальной фазы. are mainly histamine and Это главным serotonin. образом гистамин и серотонин. Now we know serotonin and histamine are both Мы neurotransmitters. знаем, что и тот, и другой являются нейротрансмиттерами. Now we don't really have serotonin pure to test with. У нас нет серотонина, чистого серотонина для тестирования. Chris Smith uses some a serotonin, what he calls homeopathic no-so, but Крис использует гомеопатический назор серотонина. I'm not sure that it's as Но я effective не as. уверен, что он настолько like it to эффективен, be. насколько ему хотелось бы, чтобы он был эффективен. Okay, the platelets, we're just going to pass that by. Late phase mediators, Медиаторы поздней фазы. okay? Basically 6 to 12 hours after the initiation, which is histamine, Значит, это etc. период 6-12 часов после начала Okay. The воспаления. later vascular events are mediated, Значит, происходит медиируется позднее arachidonic сосудистое acid again. явление, и снова участвует арахидоновая So кислота. if you read the literature, Если почитаете литературу, in inflammatory states, they're telling people на воспалительной стадии говорят, to reduce arachidonic acid, especially saturated fats, что нужно уменьшить количество насыщенных жиров, арахидоновой кислоты, and take what? и принимать что? Масло Омега-3. That's a doctor talking. Это врач говорит. I like that one. Что? On the Take YouTube it says omega-3. Ничего не слышу. omega-3, yes, very, Omega-3. very good. The omega-3 fatty acids. Жирные So, кислоты омега-3. because they do not convert to these Потому что inflammatory prostaglandins. они не превращаются в воспалительные простагландины. Okay, here we get the increased permeability А здесь повышение проницаемости. by histamines, Значит, гистамин, serotonin, серотонин, bradykinin, брадикинин, along with вместе с leukotrienes лейкотриенами and prostacyclins. и простациклинами. Again, from this cascade from arachidonic acid. Тот же самый каскад арахидоновой кислоты. So again, we're returning back to these same Снова возвращаемся products. к
тем же продуктом. Vasoconstriction, Вазоконстрикция, leukotrienes and thromboxanes. Тромбоксаны и другие So факторы. it's a possibility that with Irina, Ира, Ирочка. Irichka, that we could have tested her for the prostaglandin pathways with Может быть, у aspirin, Иры надо протестировать пути простагландина с аспирином, ibuprofen, ибупрофеном. and I forgot the other one. Третье что было? Парацетамол. No, paracetamol is also the, we could have done that, but that's also detox pathway. Но это тоже Forgot. пути детокса. Aspirin and just, let's say, ibuprofen, Ну, пусть yes. будет пока аспирин и ибупрофен. To test mainly the prostaglandin pathways, which would be the thromboxanes and the Тромбоксаны можно было посмотреть, или экотриены для исследований, проводящих So шуток. smooth muscle contraction, Сокращение made by гладкой these, мускулатуры. we'll just go through it Не quickly. будем все читать, просто пролистаем быстро. Now, PGE2, we're going to be talking about the different prostaglandins Разные простагландины, о них тоже будем говорить. from arachidonic. Е2 из арахидоновой кислоты. Okay, we're just going to pass by these. Это тоже пролистаем. Again, returning to histamine and serotonin. Снова возвращаемся к гистамину и серотонину. Okay. Okay, the degradation of the cell wall, Деградация клеточной стенки, phospholipids. фосфолипиды. So this is what happens to Значит, create деградация фосфолипидов в стенке клетки. the inflammation. Sorry, missed. Well, these phospholipids and fit lipids degrade to arachidonic acid, Значит, клеточные фосфолипазы активируются во время Our воспаления, и ubiquitous происходит friend, as I деградация said, фосфолипидов в арахидоновую which кислоту, creates this cascade. что и приводит к появлению каскада. So here is a basic schema. Это базовая схема. So cell membrane breakdown, arachidonic acid, Значит, клеточная мембрана, арахидоновая кислота, cyclooxygenase, which we'll talk циклооксигеназа, about later о on, которой тоже будем позднее говорить. because it's an important part of the Потому что это важная составляющая oxygenation pathway that we were talking пути about. оксигенации, о чем мы уже упоминали. This is where we get what they call oxidative stress Вот здесь возникает то, что мы называем оксидативным стрессом. and breakdown of this area. Нарушение на этом уровне So prostaglandins are either produced in greater quantity on the inflammatory side приводит либо к повышению количества and lesser произведенных простагландинов, on the или к появлению anti-inflammatory. воспаления, или с обратной реакцией воспалительной And this is цепочки. just different enzymes, А есть 15 различные, lipooxygenase ферменты. and 5 15 lipooxygenase. И 5 липооксигеназа. Now, again, this is the oxygen stress activation area Это тоже активация оксигенового стресса. that helps create lipoxins and leukotrienes, again, inflammatory in nature. Lipoxins, leukotrienes. Значит, идет опять производство лейкотриенов и липоксинов. The reason why we're going through this is to show that the immune system can be the initial, Значит, иммунная система может быть Stimulus. либо исходным стимулом, but coupled with breakdowns in these detox pathways that we can simply test, но может и сочетаться с этими нарушениями на других We уровнях, build up которые тоже легко a тестируются. continual И inflammatory process. тогда возникает длительный воспалительный процесс, Our patients and ourselves can't get out of. от которого не могут избавиться ни наши пациенты, ни мы вместе с ними. Okay? Unlike histamine, В отличие от гистамина, prostaglandins do not exist in free tissue, so they have to be produced. простагландины не существуют свободно в тканях, они должны продуцироваться. But they're part of why we produce fevers Это часть того, почему возникает лихорадка, and et cetera, so И we're так not далее, going и to так go далее. into. но мы не будем сейчас подробно углубляться. Now, what we're going to look at again, Теперь обратимся вот к a чему. little bit more in greater detail, Чуть is более подробно об этом поговорим. are the
fatty acid to prostaglandin Это charts жирные кислоты простагландины. because it gives us a little bit better idea as to how Потому что they're тут мы лучше поймем, linked to nutrients как and это связано с drugs. нутриентами и лекарствами. Now at the bottom here, you'll have this in your notes. У вас таблицы все эти будут в We've got слайдах. ubiquitous cyclooxygenase Значит, здесь внизу таблицы цикла that оксигеназа, inhibits and stimulates которая ингибирует и This- стимулирует the series 1 prostaglandins, which are anti-inflammatory. простагландины серии 1, то есть противовоспалительные. But here we've got also vitamin E and Но тоже C, витамин Е и витамин С, alcohol, спирт, да, B3, В3, B6, and В6 magnesium и магний, that stimulates the production of которые series стимулируют 1. производство простагландинов серии 1. Vitamin E and C would have an effect on glutathione, reductase, and peroxidase. Reductase and Значит, peroxidase. глютатион, редуктаза, For example, для примера, это Alcohol, уровень влияния витамина Е и витамина С, alcohol has been known to stimulate стимулирует the production of prostaglandins производство простагландинов, in various ways as well. тоже, так сказать, разными способами. What's interesting is that Интересно то, что if you drink a lot of alcohol, если пить много алкоголя, some people, when they drink a lot, they get really silly and feel wonderful, так сказать, некоторые, выпив, ведут себя достаточно глупо, чувствуют себя прекрасно, do silly things but don't care. всякую ерунду делают, но им совершенно They say it's безразлично. not only the effect of the alcohol, but the effect of the Считают, release что of это не prostaglandins, только эффект влияния алкоголя, а the это series еще и 1 type, влияние продуцирования makes them простагландинов feel no серии pain. 1. То есть человек не чувствует, так сказать, боли. But very often, these people pay for it on the other end Но очень часто приходится за это расплачиваться. because they're taking from a bank where they don't know how much money's in it. Потому что, так сказать, они берут деньги со счета, не зная, сколько на самом деле на счету осталось. And they rebound and they wake up feeling awful. И просыпаются в жутком состоянии. Achy joints, not Болят feeling суставы, wonderful. состояние паршивое. What is the meal that they say is best for hangover? При похмелье что лучше всего съесть? Огурец. А? Клипом надо, если ты тыкал в клипом. Чистый огурец. It could be. Надо же его забрал. Well, hair of the dog we're not talking about. That's what we call it. I said meal. Я пища какая? Fatty, why? Почему жирная пища? Because it works. Потому что она работает. People say that if you have a hangover, eat typical English breakfast, Говорят, что если у вас похмелье, съешьте типичный английский завтрак. which is really greasy. Он действительно жирный. Fried eggs, Жареные bacon, яйца, бекон. А как же овсянка? sausages, Сыр, сосиски. What about porridge? Traditional English breakfast? No bad. longer? Чай с молоком, That's for people. овсянка. Porridge is for people who don't drink. Овсянка для тех, кто не пьет. So, no, porridge is not good. Basically, this is why. Now, the inhibition of this, Значит, ингибиция простагландина серии 1 Aspirin. это аспирин, NSAIDs, нестероидные противовоспалительные препараты, high dose vitamin E for высокие some дозы strange reason, витамина С по какой-то странной причине, arachidonic acid, арахидоновая кислота. which is obvious because it creates that cascade to create these Совершенно очевидно, потому что именно она создает каскад. trees. And food additives Пищевые добавки can create in some people, and steroids. и стероиды. Okay. Some food additives created because what are some food additives? Почему пищевые добавки? Что в некоторых содержит? Что это такое? Benzoic acid, Бензоидная кислота, glutamate, stuff like that. Monosodium glutamate. моносодиум глютамат. HABA. Well, that's okay. Папа тоже Okay. подойдет. The И fever завершение сегодняшнего дня is лихорадка. linked to not only the local response but the Связано не только hypothalamic с
локальной реакции, Response. но и с реакцией на уровне anterior гипоталамуса, pituitary and передней adrenal части axis. гипофиза и адреналовой So оси. you can see here how we're linking into the endocrine system, Вот здесь у нас уже мы подходим к эндокринной the системе, response to immune system activity. к ее реакции на активность иммунной системы. So the one of the things they're talking about is when we get an immune response, Значит, когда возникает иммунная реакция, one of the things that creates a depression with that is the activity in the brain. что создает депрессию? Это активность головного мозга. There are released prostaglandins within the brain Высвобождение в мозгу that простагландинов, stimulate these areas to activate, стимуляция creating a peripheral гипоталамо-адреналовой response. оси, и возникают периферические реакции. So what we have here, this is thromboxanes. Тромбоксаны. So the fever increases both ways. The thromboxane stimulus goes Значит, to вот, the brain and the в обе liver. стороны, и в печени, и в направлении печени головного мозга происходит повышение These are активности тромбоксанов. isoleucines, Вот. interleukins, интерлейкины. that increases both the responses. Тоже идет повышение реакции в обе стороны. However, it inhibits glucocorticoids, Тем не менее, происходит ингибиция глюкокортикоидов, which would normally enhance the что в activity норме of the liver. улучшает активность печени. And then we have acute phase proteins, which are related as well. This is how you react to the fever. И потом протеины, активная фаза, то есть вот таким образом Which- происходит реакция при And these лихорадке. acute phase proteins we saw earlier, Протеины острой фазы, о которой мы уже говорили. fibrolytic, fibrolytic? No, never mind. I've lost it. Okay, we're going to stop today Сегодня мы to at the, what's called nuclear factor kappa beta, остановимся на том, что называется which ядерным фактором капа-бета. which is a new, Клеточный фактор. Ну, ядерный называется. it's a brand new, it's relatively new research that Это результаты относительно недавнего исследования. that nuclear factor obviously comes from the DNA within the cell, То есть, что такое ядерный фактор? Это уровень ДНК-клетки. but it is so important that it can have Это a, настолько важно, and it's related to inflammation, связано с воспалением, but it's critical for maintaining health and longevity. имеет огромное значение с точки зрения сохранения здоровья и But долголетия. having said that, Сказав об этом, it relates to the same mechanisms of which we're going to talk надо about сказать, что это связано с теми же механизмами, tomorrow о которых мы and будем that we've говорить already завтра, talked about и today. о которых мы уже говорили сегодня. Oxidative stress Оксидативный стресс and detox pathways и пути детоксификации. and continual stimulus by the immune system to respond. Сохранение стимуляции иммунной системы для появления It's- ответной реакции. It's the continual stimulus Это that постоянная стимуляция, medicine has forgotten to о address. которой медицина забыла. We are addressing the end point and not the beginning point. Так сказать, работаем с результатом, а не с причиной. So what we're going to try and do is build this А мы together. попробуем совместить все это воедино. Part of my success in these last years has been Так сказать, to успех моей работы be able в to предшествующие годы assess and treat the beginning состоял в point, возможности оценки именно начального этапа. even though I wasn't as able to treat the end point. Несмотря на то, что не всегда удавалось, так сказать, As well работать as эффективно I с do now. конечным результатом. So Сейчас, конечно, моя работа выглядит гораздо this эффективнее. should give you a more well-rounded capacity. Okay. У вас должно в результате нашей работы появиться больше So we're возможностей. going to end and come back to the nuclear factor kappa B, and then we're Вернемся к going ядерному to фактору КПБ. go into real quickly go through this and then how to test for it. Достаточно быстро об этом поговорим и посмотрим, как можно тестировать. We're going to spend all day tomorrow testing different patterns in different Завтра people. целый день будем тестировать разные паттерны, как работать с ними с разных пациентов. And then we're going to test on the last day, right? А в последний день, This is the third day, right? Люди.
Is this the second day or the third Сегодня у day? нас какой, второй день или третий? Okay. Then we're going to try and associate a combination of tests, for example, Последний день мы с вами пытаемся соединить тесты провокации в комбинации. and on the last day we'll go to the digestive А system это еще будет завтра. А в последний день будет пищеварительная and система. relate its influence Свяжем пищеварительную систему to и ее this влияние entirety, с тем единством, с той целостностью, которую создадим к последнему and maybe дню. we'll be able to test some people with some hangovers from the party on the 9th. И может быть, поскольку у нас в понедельник банкет, займемся кем-нибудь с похмельным синдромом. We'll be able to evaluate their Посмотрим, detox как mechanism. проводится оценка и возможности детоксификации. Maybe you'll be able to evaluate mine. Может быть, меня потестируете. Okay, so I think when we get to the digestive system, you'll be very intrigued as well. Because Полагаю, что интрига сохранится и тогда, когда перейдем к пищеварительной I системе. have a video disc from, boy, I hope I have it. I hope I have it. I've lost my, Потерял свои флешки обе. I've lost my UPS pen. I hope it's at the hotel. Надеюсь, что они остались в гостинице, потому что здесь не нашел. It has that information on it. Otherwise, we'll just have to do our own Там у thing. меня было опять видео, ну, в противном случае Oh well, обойдемся без него. we'll have enough information anyway. В любом случае информации будет предостаточно. So that should finish us for today, right, На Doc? сегодня программа должна быть закончена, да? And we'll see you tomorrow morning. Увидимся завтра утром. And NFKB, nuclear factor kappa beta. Okay. Вчера мы закончили разговор о ядерным фактором капа-бета, We're just going to bring this discussion into the НФКБ. lecture to give you a little bit more awareness of what's been going on. Возьмем еще теоретический материал, чтобы лучше понимали, о чем пойдет речь дальше. We cannot, in a flight kinesiology at this time, directly test the NFKB В factor, прикладной кинезиологии пока этот фактор мы тестировать не можем, but we can determine, we can look at the immune system но мы можем работать с иммунной системой, and the oxidative stress pathways, оксидативным стрессом, его проводящими путями, which this deals with. и таким образом обращаться к ядерному фактору капа-бета. I just wanted to bring this to you to make you appreciate why it's necessary to look at both levels. Мне просто хотелось дать вам об этом, ну, хотя бы начальные знания, чтобы вы понимали, для чего мы обращаемся к этим. Now they call NFKB a smoke sensor. It's like the alarm, smoke alarm in the hotels. Этот фактор называется, ну, то, что мы называем в русском языке пожарной сигнализацией. So it is the factor they believe that turns on the cell's inflammatory processes when needed. Это тот фактор, который включает воспалительные процессы, когда в этом есть необходимость. Okay, as we get older, because it's a gene-responsive product, substance, Поскольку это генно ответственный фактор, it is believed that as we get older, it increases its expression. полагается, что с возрастом он все ярче проявляется. So we believe that it's now responsible for anything ranging from atherosclerosis to Alzheimer's. И сегодня считается, что этот фактор ответственен за, так сказать, огромный диапазон состояний, начиная от атеросклероза до болезни Альцгеймера. So the idea is to counteract its effects as much as possible. Идея состоит в том, чтобы максимально научиться противодействовать возникающим эффектам. One of the things that it does is it stimulates our cells to multiply long after the need has been diminished. Этот фактор связан со стимуляцией длительного размножения клеток после того, как потребность в этом размножении в организме уже пропала. So they believe that this is part of the reason why we develop tumors and cancers and things Считается, like что that. именно поэтому возникают опухоли, возникают раковые заболевания и прочие состояния. And what they believe is that it Считается, triggers the low-grade inflammation that damages joints. что этот же фактор запускает, так сказать, как триггер действует на
воспаление низкой степени, которое в итоге приводит к повреждению суставов. In that same vein, it stimulates the inflammation Одновременно происходит стимуляция at the воспаления nervous system на level уровне нервной системы, that could be responsible for что может быть ответственно sclerosis, multiple sclerosis, за появление рассеянного склероза, ALS, etc. Amyotrophic lateral и sclerosis. амиотрофического латерального склероза. So basically, they know that it does play a role in joint disease. В общем, считается, что здесь играет роль с точки зрения возникновения болезней суставов. The classic problems we have with hepatitis C, Классические примеры гепатит С, inflammatory bowel disease, which we'll talk воспалительные about, заболевания кишечника, о чем мы тоже будем говорить завтра, and survival after a heart attack. и возможность выжить после сердечного приступа. Now, this is just a list of the things that they believe that it's related to. We'll let you read it in the notes that you'll get. Это просто тот список, который надо иметь в виду, но более подробно вы обо всем прочитаете в PowerPoint-презентации, которая будет вам роздана. Okay, it's normally bound to inhibitory proteins, Как правило, это связано с ингибиторными протеинами, but when they're exposed to infectious invaders or stressors, но когда есть инфекционная инвазия или стрессоры, such as free radicals. такие как свободные радикалы, So we're going to get into this free radical production pathway from the oxidative stress возникает reaction. оксидативный стресс и возбуждение проводящих путей, And they activate this NFKB. и происходит активация НФКП. Things like smoking. I saw you all down there Курение, smoking this кстати, morning. сюда же относится, видел, как некоторые покуривали утром. We won't talk about alcohol because I like that. Про алкоголь говорить не будем, потому что я и сам But I'll talk about smoking because I don't smoke. выпью с удовольствием, а вот не курю, поэтому про курение, про его негативные влияния говорить буду. So it goes into the nucleus of the cell where it turns on different DNA. То есть процесс происходит в ядре клетки с действием на уровне ДНК. The thing that's important is that it interacts with over 400 different enzymes and genes. Значит, фактор взаимодействует более чем с 400 различных генов, And these genes are important for activating inflammation. а эти гены ответственны за активацию процессов воспаления. So this is going to be one of the areas of great research and interest in the future. В будущем эта тема должна, конечно, должна представлять огромный интерес для исследования. Now it's the central actor or the link in cancer, in malignancy and inflammation. Значит, центральное действующее лицо в связи между воспалением и раком Okay, now what's тоже представлено interesting, этим фактором. this is the thing that's important, is that И вот что важно. the effect that they have is to the NFKBs, Значит, влияние этих факторов is they НФКБ can promote cancer development состоит в том, что они могут способствовать развитию рака even in the presence of anti-cancer drugs, даже в присутствии противораковых препаратов. which makes them work against, obviously, what we're trying to do. То есть фактически фактор работает против наших усилий. Let me see if we need anything. No. I'll just pass it by. You can read it. Now, the things that they say inhibit the NFKB, Считается, что НФКБ ингибируется vitamins A and C, E and C, витаминами Е и С, N-acetylcysteine, N-acetylcysteine. N-ацетилцистеином. So we'll have these to test each other with as well. То есть эти препараты мы тоже должны будем протестировать. Sam, we're not going to look at that. Potent, lipoic acid Липоевой кислотой and zinc. и цинком. Now, not all people need these things, so what we want Конечно, to не do каждому это все нужно. is be able to diagnose specifically at what Мы должны level научиться to intervene. специфически диагностировать тот уровень, на котором присутствует эта взаимосвязь, на котором она должна быть разрушена. This is where our
challenging substance challenge is going to play an integral part. Вот здесь, так сказать, особую роль и будет играть возможность провокации So, веществами. the first level, we want to make sure that we don't have exo or endotoxin influence. Значит, во-первых, надо убедиться, что нет или эндотоксического влияния. And if we do, we want to eliminate that. Если эти влияния есть, их надо устранить. When we have that, or when we're satisfied with that level, Когда мы удовлетворены этим уровнем, we go to the next level to можно перейти see на следующий уровень. if the patient has the capacity И посмотреть, to есть ли у пациента возможность antioxidant and anti-inflammatory activity. к активности антиоксиданта и антивоспалительной. This gives us a much greater Это input дает гораздо большие on возможности healing for our с patients. точки зрения выздоровления And then пациента. secondarily, И, we'll во-вторых, reduce the tendency to produce происходит these снижение тенденции производства very strong agents. этих сильных агентов. Some of the other things that influence, Вот еще что имеет свое влияние. obviously, again, omega-3 fatty acids. Значит, омега-3 жирные кислоты. What did we mention yesterday? The omega-3 fatty acids, Помните, мы вчера говорили, что жирные кислоты омега-3 because of their makeup, вследствие их состава cannot be converted into inflammatory prostaglandins. не могут преобразовываться в воспалительные простагландины. They will Inflammatory. inflammatory. Воспалительные простагландины. They will either be inhibited in their conversion to prostaglandin anti-inflammatories, Они либо ингибируются в противовоспалительные простагландины, or they will Или- produce them, начинают их производить. but they cannot shunt over and produce the inflammatory. Но к производству воспалительных они не способны. So in that context, they help the person to produce these anti-inflammatory prostaglandins while not creating any other side effects. В этом смысле, так сказать, они способствуют производству противовоспалительных простагландинов без побочных эффектов. Phytoestrogens, Вот. which are herbal estrogens. Фитоэстрогены. Okay, the one that is very potent is very, very prominent is soya isoflavones. Соя изофлавоноиды, или как это правильно по-русски? Now we have one of the things that you'll get as well is the wild yam, Вот то, что на коробочке у кого-то было написано Wild Yam. which is one of these phytoestrogens. Это как раз и есть один из видов сои изофлавоноидов. So what happens is these allow the system То есть они позволяют системе to produce steroids производить стероиды, that are important которые имеют for protective значение influence and anti-inflammatory activity с of the точки body. зрения противовоспалительной активности тела и Anti-inflammatory activity. before. Okay. What else? Produce steroids and Переспросила и сбила. that help the сказала. produce steroids and Helping with anti-inflammatory activity in the body. That's Okay, it. fine. It was something else. They will. Okay. Not important. Он говорит, не могу с ней обязательно повторять, все равно забуду. Now some of these like licorice, which has an estrogen effect, as you Значит, know. эстрогеновый эффект Цикория. цикория. Now, Спасибо. garlic and curcumin and things we saw when we looked backwards in the Чеснок и prostaglandin куркумин, что это? pathway Как раститель here. используется. Нет, нет, куркумин это солодка разве? Garlic, Куркумин, что это было по-русски? Это куркума, сразу, да? Хорошо. Хорошо. it's not written in here, but garlic works. Oh, onions and garlic, here we go. Вот здесь написано лук, Onions and чеснок. garlic Вот на этом help to уже. block the Они помогают блокировать the production of these inflammatory substances. производство воспалительных веществ. Okay, so omega-3, rosemary, pomegranate is you know pomegranate? No? It's a fruit that's full of seeds and it's got a jelly around the seeds. It's being proven to be very, very anti-inflammatory in its effect. И вот, я не знаю, видно какая-то разновидность гранат. Вот последний написано So they're гранат. studying that now. I Как don't он know what to описывает, tell это you about. просто гранат. Тоже считается, что очень хороший эффект. А? Это джинджер это имбирь. Нет, джинджер это имбирь.
А вот они гранаты. Какой-то гранат, не знаю, что это за гранат. We have ginger to test as well. Имбирь у нас есть для тестирования. Now, we have to remember that we'll be looking at two levels. Помните, что мы будем работать с двумя уровнями. One level is the endotoxin or the exotoxin, Значит, один уровень – это работа с эндо- и экзотоксинами, which, if allowed to continue, will continue to create the production of these free radicals. Мы будем говорить о возможности производства и необходимости ингибирования производства свободных радикалов And the breakdown of the oxidative pathway. и о, так сказать, нарушении цепи оксидации. By increasing these things in your diet, obviously, it will tend to reduce the effects of these free radicals. Понятно, что влияние свободных радикалов будет снижено, если в рацион питания будут включены перечисленные While I have no продукты. problem with this, we have a lot of people that are just gorging themselves on different antioxidants. Многие, конечно, принимают в огромном количестве различные оксиданты, но не вижу в этом ничего, так сказать, страшного. Without the capacity to understand that they may have other levels of Но dysfunction. дело в том, что не всегда, так сказать, есть понимание того, что возможны дисфункции на другом уровне, которые не позволяют достичь эффекта простым приемом антиоксидантов. Okay, some people still believe that that's a weakened immune system that creates Crohn's disease. Считается, что ослабление, по-прежнему некоторые считают, что ослабление иммунной системы приводит к заболеванию This Крона. is a professor of medicine at University College of London. Это профессор медицинского университета колледжа Лондона. They say that they believe it is not Медицинский hyperactivity. колледж университета Лондона. They believe it is not hyperactivity of the immune system, but Считается, что это не гиперактивность иммунной системы, failure of the acute inflammatory response. а неадекватность острого воспалительного процесса. I don't agree with him. Я с этим согласиться не And there are a могу. lot of people that don't agree with him. И, кстати, знаю, что я не одинок в этом несогласии. He is looking at the oxidative pathway, Он рассматривает оксидативные выводящие пути и which нарушение is этих путей, obvious. что совершенно очевидно. Which is what is less obvious is the immune system's response. А вот реакция иммунной системы, очевидно, в данном случае гораздо менее. As you've noticed in medicine, and I've noticed as well lately, Наверняка вы, как и я, заметили недавно в медицине, they're beginning to diagnose что появляется тенденция диагностики rheumatic arthritic conditions ревматических артритов, that are non-seropositive. которые не являются Сероположительный. сероположительными. Yes, because they can't find it, but all the symptoms are there. Потому что при присутствии симптоматики реально обнаружить ничего не удается. I used to say this in the past to my patients. They said, but that's negative. Я раньше говорила это своим пациентам, они говорили, но тесты отрицательные. And you say, but to look at you, it's got to be. А говорю, что вот глядя на вас, понимаешь, что это не так. I would find the immune system, but as Я находила positive. реакции иммунной системы как положительные. Therapy localization would show Находил терапевтическую lymph, локализацию, for example. которая показывала задействованность лимфы. And I said, if you're waging a war, if there's a war being fought, А я, кстати, всегда говорю, что если идет война, like between Israel and Palestine again, let's just Lebanon, как, возьмем тот же пример Палестины, Израиля и страдающего Ливана. and the UN wants to send observatory troops, А так сказать, союзники хотят направить туда войска, как это называется, миротворческие войска. and they send the troops to Egypt. Посылают войска в Египет. They're not going to see what's going on. Ну и что там увидишь, если ты в Египте? We in medicine for too long a period of time have assumed that the blood was going to tell us everything. Мы в медицине очень долгие годы полагали, что кровь даст ответы на все вопросы. And new techniques obviously improve that capacity, but Новые технологии, конечно, помогают улучшить имеющиеся возможности. the blood doesn't always have to be the mechanism or the transport Кровь не system всегда that shows us представляет собой everything. тот транспортный механизм, который проявляет все проходящие So we're going to реакции. look at that. Поэтому к этому тоже надо обращаться.
we're going to look tomorrow more at inflammatory bowel disease, etc. Завтра мы больше поговорим о воспалительных болезнях кишечника. And what our bowel function can do for our health. И как эти функции могут влиять на общее состояние здоровья. Even in the absence of symptoms. Даже в отсутствии симптоматики. And this is what they're starting to begin to prove. Именно сейчас появляются доказательства этому. The absence of symptoms in the gut does not mean that you have no problem Не with your означает, gut. что проблем в кишечнике нет. So when we ask our patients if they have disturbances, Когда спрашиваешь пациента, есть ли какие-то нарушения, people think that's diarrhea люди or обязательно считают нарушениями Constipation. диареи или запоры, excessive gas. избыточное образование газов. But a lot of people have changed their diet to inhibit or reduce symptomology. Но очень многим приходится соблюдать определенный рацион питания для того, чтобы уменьшить симптоматику. Over a natural course of a progression of years. Это происходит постепенно на протяжении не одного, а многих лет. Some of them realize that if they eat something in the evening or if they eat bread, they'll start getting some symptoms, so Люди they try to начинают понимать, reduce что it. если какую-то пищу, скажем, поесть вечером, там, или хлеб, или еще что-то специфическое, то появляется нежелательная симптоматика. And we'll look into this a little bit more tomorrow. I don't want to spend too Сейчас much я не time. хотела бы об этом много говорить, потому что это тема завтрашнего дня. Okay, the activation of the immune system, we'll just mention this, Активация иммунной системы in the bowel в кишечнике is important in irritable bowel disease progression. имеет большое значение с точки зрения развития болезни раздраженного кишечника. They believe that what the Полагается, что appendix is used for now, the appendix, they believe what the appendix is used for now is sort of like a bloodhound's nose. Bloodhound dog. То есть полагается сегодня, что аппендикс играет роль ищейки, да. It sniffs out or tastes or Так сказать, вынюхивает или распробует senses the type of bacteria that is in the gut те бактерии, которые находятся в кишечнике. and will either activate or not activate an immune response. Либо активирует, либо не активирует иммунную реакцию. So it tends to help us with not attacking the normal flora that is in our gut. То есть помогает не бросаться, так сказать, с уничтожением на нормальную флору, присутствующую в кишечнике. The interesting thing with that I think we'll start playing with in the future И вот что еще интересно, полагаю, что в будущем мы тоже этим займемся, is that perhaps some people have abnormal flora in the gut from way back in the beginning. Вполне вероятно, что аномальная флора у некоторых в кишечнике связана с ранними периодами развития. But the body doesn't react against it because it doesn't understand that it's not beneficial for us. И тело не борется с этой нежелательной флорой, потому что не понимает, что она нежелательна. Because it's a learned reaction, obviously, because when we're born we have no flora. Понятно, что мы рождаемся, так сказать, без флоры, и тело должно научиться распознавать то, что находится в кишечнике. And as we know, the flora begins from the vaginal mucosa during Флора birth. начинается со слизистой влагалища во время рождения, появления на свет. Okay. We're not going to recently, however, a gene, NOD2, has been associated with Crohn's disease. Недавние исследования показывают, что болезнь Крона связана с геном, который называется NOD2. Does anybody have an idea what that gene might activate? Можете себе представить, что этот ген может активировать? It's a nitrous oxide. Это оксид. NO is nitrous oxide activating gene. То есть это ген, активирующий оксид So we're натрия. coming back to what we would Нет, не натрия, азота. be Оксид азота. doing. Оксид азота, да, мы сейчас говорили? Оксид азота.
We're just going to move on. This is just talking about rheumatoid arthritis is genetically predisposed. Есть мнение о том, что есть врожденная предрасположенность к ревматоидному артриту. But even people that have genetically predisposed conditions, Даже если есть генетическая предрасположенность к тем или иным состояниям, we can help мы все равно можем людям by помочь, using these simple testing methods. используя самые простые методы тестирования. Just like I was saying yesterday with familial migraines. То же самое, что я вчера говорил о семейных мигренях. Genetically predisposed, but I Есть can генетическая предрасположенность, guarantee you using the technique но that we showed используя, yesterday, так сказать, технику, определенные техники, гарантирую you'll be able to reduce the violence and возможность, frequency. так сказать, снижения и частоты, и силы головных болей при мигрени. No, we don't need to talk about. Okay, treatment protocols that we're going to be looking at. Протоколы лечения, Immune system overactivity or activity, активность или гиперактивность иммунной the системы, inflammatory response, воспалительные реакции. and then we have to look at the amount of destruction that's already accomplished. Потом мы обязательно должны рассмотреть уже имеющуюся степень деструкции. So we want to enhance repair. Enhance repair. И мы должны улучшить возможности восстановления. Будет здесь какая-то другая слайд. It's in there. They're going to. Never mind. Okay. Вот почему так быстро все пролистывает, потому что у вас все это будет, вы сможете прочитать. Зачем? Ужас какой-то. Значит, пишите, протоколы лечения должны включать оценку и лечение всех аспектов заболевания. It's just a, Первое. Первое. Активность или гиперактивность иммунной системы. Второе. Воспалительные состояния или воспалительные реакции. И третье. Степень уже произошедшей деструкции. Записали, кто хотел? Умнички. okay, basically it's following the same protocol То есть фактически протокол тот же самый. that we've already been explaining the last few days. Тот же самый протокол, с которым мы работали все эти дни. But because of its, we're at the chemical side of the triangle, Но поскольку мы сейчас говорим о химической составляющей we want треугольника, to be able to effectuate a healing process as well. So we're мы going to должны look at говорить о different том, levels. как сделать процессы восстановления и выздоровления более эффективными. Now the difference between Различие между rheumatoid arthritis ревматоидным артритом and our testing в нашем тестировании and и, things like multiple sclerosis например, in рассеянным our склерозом, testing, the difference will be that we состоит want в том, что on one level to look at the joints на одном уровне мы будем смотреть суставы, and the other level to make sure we're accessing the central nervous а на system. другом уровне должны будем точно знать, что имеем доступ к центральной нервной системе. So if we can individualize our challenging Если principles правильно сумеем индивидуализировать принципы провокации, to fit the disease or the problem, обращаясь непосредственно к той проблеме или тому заболеванию, с которым мы имеем we're дело, going to make sure that we're looking at this in the correct way. мы наверняка сумеем обращаться к страданиям пациента адекватно. So the muscles chosen and the Выбранные мышцы challenges given will и change. проведенные провокации будут меняться в зависимости от конкретного случая. Also understanding the complexities or the difficulties within the system we're trying to treat. Плюс к этому мы должны понимать всю сложность той системы, с которой пытаемся работать. Central nervous system, very difficult to treat. Лечить центральную нервную систему крайне сложно. Why? Почему? Not as much as to, well, it is that too, Да, but но не not, столько поэтому. А? not so much, maybe for you. Может быть, вам сложно провоцировать, но не поэтому. You can still challenge it. It's not Нет, so нет, much можно that. провоцировать. То есть дело не совсем в этом. It's at the treatment level. Сама Лекарства через Дело барьер лечения, плохо а? проходят. Плохо лекарства через барьер плохо проходят. Blood-brain barrier, yes.
only once in a while. Right? Yeah, the blood-brain barrier does not allow medicines nor nutrients to pass very easily. Гемоэнцефалический барьер, конечно, преодолевается непросто. And when a system is under stress, И когда система находится в состоянии стресса, it increases the difficulty of acceptance of certain nutrients and treatments. возможность приема организмом определенных препаратов, конечно, усложняется. And obviously, repair of the central nervous system is going to be much more difficult once it's damaged. И, конечно, если уже произошли какие-то изменения в центральной нервной системе, процесс восстановления гораздо более сложен, чем на любом другом уровне. The periphery obviously is much more forgiving. Понятно, что гораздо легче поддается периферия. So with this type of patient, where we want to look at age Значит, здесь мы должны учитывать возраст, если работать с центральной нервной системой. and percentage of gravity of the disease or И, process. так сказать, серьезность заболевания. Because what we need to do is stop the progression of Потому что, the в problem первую очередь, мы должны остановить развитие проблемы. and attempt to re-educate И попытаться переучить different neural pathways to различные нервные compensate проводящие пути, которые могут for those компенсировать that are lost. произошедшие изменения и утраченные функции. By the time we have onset of Alzheimer's, for example, or Например, болезнь dementia, Альцгеймера. we're already in a position whereby the patient has suffered greatly on the neurologic Когда level. к нам попадает пациент, он уже значительно пострадал на неврологическом So it's уровне. difficult to scramble and go backwards Очень сложно, так сказать, вычистить систему и вернуть ее в прошлое. To recuperate at that level. Для того, So чтобы we'll look помочь, at it. для того, чтобы помочь ей, так сказать, восстановиться и пойти в новое развитие на новом уровне. It's Мы better, об этом on the поговорим other hand, подробнее. to catch these people at the onset of the Конечно, problem проще, если удается, как говорится, поймать такого пациента в начале развития процесса. and work with these same procedures that we'll be talking Работать, about. используя те же самые процедуры, которые мы будем использовать. So you can provoke the central nervous system with challenges. Можно провоцировать центральную нервную For систему. example, this one is very simple. That we Например, did, это очень простая провокация, которую мы уже делали. Да. back there, down, when we did this. You can provoke it by assessing Провоцировать response можно to the tuning fork. оценкой ответных реакций, получаемых камертоном. Multiple sclerosis will have a global effect Глобальный эффект получится при on the рассеянном extremity склерозе that's на уровне involved. конечностей вовлеченных. When the multiple sclerosis has progressed beyond the point we will get a response like with her leg. Если, так сказать, рассеянный склероз нужно достичь определенной степени развития, мы увидим такую же реакцию, как на ноге у Иоланта. Where there's no response at all. Когда мы не видели вообще ответной реакции. So with multiple sclerosis, if you get no response, При рассеянном склерозе, если нет and реакции the arm is very symptomatic, и ярко выражена симптоматика руки, you will get your first step is to try and create a positive response. первой попыткой должно стать намерение спровоцировать A positive response. положительную реакцию. Once you've done that, you know you've made one step. Если это удается, вы уже понимаете, что сделали шаг вперед. An interesting fact is if you want to test the Интересно, что если хотите gravity протестировать of the problem, серьезность проблемы, normally в норме in normal patients you stimulate the extremity on the opposite side and делаете you test стимуляцию конечности на противоположной стороне. on one side you test the extensor on the opposite. То есть на стороне противоположной тестируемому экстенсору. In pathologies like these, amyotrophic lateral sclerosis, При таких патологиях, как, например, амиотрофический латеральный склероз, when you get no response при here, отсутствии реакции здесь, you should try вы ipsilaterally. должны попытаться получить реакцию на одноименной And стороне. occasionally you'll get a response there. Иногда это получается. Okay? On the affected side, I'm sorry. То есть на пораженной стороне, не на стороне тестируемого экстенсора, а на пораженной Why стороне. might you think that? Почему, как по-вашему?
Because of the crossover. Because of the crossover. That doesn't explain it totally. Перекрест ничего не объясняет. Там уже все подбирало. Because everything is dead on one side. Well, that too. Это тоже правда. More likely this. Вот больше, чем это объясняется. 80% decusate, right, of the fibers. Значит, 80% идет перегрёст волокон. And if you have lesions primarily on one side, И если поражение охватило в основном одну сторону, if you sometimes the other side will be less lesioned. порой другая сторона поражается в меньшей степени. And if we have an absence of the major fibers that enter into the brain, И если нет информации, поступающей по основной массе волокна, идущей к головному мозгу, sometimes the 20% that don't decusate will become dominant. порой вот эти 20%, которые не дают перекрёста, становятся доминантными в And you can передаче find an информации. ipsilateral response to a Вот тогда peripheral challenge. на периферическую информацию получаем одностороннюю, то есть от реакцию на одноименной стороне. That's in pretty much the heavier pathologic cases. Но это уже в более серьезных патологических случаях. Now, what we're going to do А is теперь show some different challenge techniques together покажу with различные substance, техники провокации и использования provocation. веществ. And this should help us to understand the procedure that Это we'll должно try помочь to нам понять ту процедуру, которую мы будем рассматривать подробно. Okay. The first thing to do is to look at Первое. the immune system Работать с иммунной системой. and see if it's activated and try to eliminate that. Посмотрим, активирована ли она. И попробуем, так сказать, снизить нежелательную сверхактивную реакцию. Then we'll look at the anti-inflammatory А потом уже обратимся к effect противовоспалительным or capacity. возможностям или The reason эффектам. why I say that is it's too easy to Я это look говорю, at потому что слишком просто the anti-inflammatory activity, сразу обращаться к противовоспалительной активности. but it doesn't always give you an indication that you need to Но она не work всегда on the дает immune вам system. указание о том, что необходимо работать на иммунной системе. It gives you a response that is more То есть вы local, получаете более локальную реакцию. that you need to look at Более локальную, чем необходимо для того, чтобы the antioxidants, работать с антиоксидантами, the nutrients and other levels. нутриентами и другими уровнями. So it doesn't understand necessarily that the origin is the immune То есть не system. обязательно сразу приходит понимание того, что первопричиной является иммунная We'll система. try to show that once we're at that level, that, Когда дойдем до этого уровня, постараюсь все это вам for продемонстрировать. example, an acetaminophen Например, positive с challenge acetaminopheном с положительной will провокацией. not necessarily bring about a response at the immune system level. Совершенно не обязательно при его использовании появится реакция на иммунном уровне. Now, just to give you a basic start, we're going to be using cyclosporin that's in here Начнем с циклоспорина для начала. as one method, Возьмем его как первый метод. and echinacea, which stimulates immune И system эхиноцею response, возьмем, который стимулирует функцию иммунной as a системы, secondary one. как вторичный провокатор. Now, this is not to say that always you'll get the positive response with these two Не substances, значит, что эти два вещества будут всегда давать положительную реакцию. but they do increase your capacity Но они to повышают возможности evaluate hidden оценки problems скрытых проблем much more directly. гораздо более непосредственно. Now, remembering what we did with histamine and antihistamine Помните, что мы yesterday, вчера делали с гистамином и антигистамином? antihistamine response positive is basically the same conclusion as you would have with histamine. Положительная реакция с антигистамином это фактически подводит к такому же выводу, как и реакция на гистамин. The only thing with that response is that the antihistamine is a Единственное, антигистамин positive response is a worsening of the condition дает положительную реакцию при ухудшении состояния. because the level it responds to antihistamine Потому что уровень, реагирующий на does антигистамин, not want to reduce it. It wants to continue to fight.
сказать, хочет продолжать борьбу, не хочет работать на снижение продукции. So, for example, if you have a patient that responds to antihistamine, Например, если у вас пациент, реагирующий на антигистамин, and on the control visit they're negative to that stimulus, на этот стимул реакция отрицательная, but they react to histamine, но появляется реакция на гистамин, they have made a step forward. значит пациент сделал шаг вперед. Does that make sense to you? Это понятно или нет? Okay? The body, where it does not recognize the need to reduce it, going, Тело может не распознавать необходимость снижения. taking the step to where it does recognize that it's too much, but it can't stop it, is a positive step forward. То есть если тело сначала не распознает необходимость прекращения продукции вещества, а потом оно начинает распознавать эту необходимость, даже если оно сразу не получает возможность это сделать, это уже положительный шаг вперед. The same procedure applies for rheumatic conditions. Та же самая процедура касается и ревматических состояний. Usually the patient will respond Обычно человек реагирует, if their muscles are not weakened globally already, если уже нет глобальной слабости исходно, to cyclosporin, на циклоспорин, на провокацию циклоспорина. because their body absolutely does not want to stop fighting. Потому что тело абсолютно не намерено прекращать борьбу. So we have to help it re-educate itself. Нужно помочь телу переобучиться. Nutrients, phytotherapeutic agents, Нутриенты, фитотерапевтические препараты. and other herbs, changes of food, etc. Травы, изменение рациона питания. do not address that situation. Не обращаются напрямую к этой They ситуации. help the body cope Они with the помогают телу situation. просто справляться с ней. So we need to understand the differences. Нам надо понимать в этом разницу. When a patient comes back after trying these therapeutic approaches and they say, I'm better, Пациент приходит вновь попробовав эти терапевтические подходы и говорит, что ему стало лучше. there's no question that they are better, Мы не сомневаемся в том, что ему действительно лучше. but it is more rare that the patient has actually recovered. Но это не значит, что пациент действительно поправился. Occasionally this does happen, Иногда это происходит. but very often if they get off the products for a period of time, Если на какой-то период пациент отказывается от приема тех средств, которые принимал, as it was before. ситуация рецидивирует и возвращается к той, какая она была до We'll try начала and show this. лечения. Okay, То now есть это все тоже попытаемся we'll продемонстрировать. show how we would progress with Покажу, как мы будем different работать substance с challenges and различными провокационными веществами, articular с problems, суставными inflammation проблемами at и this time. воспалениями. Now, basically through the last 3 days, we've been able to pick it up without any substance challenge. На протяжении предыдущих дней нам удавалось что-то выявить и без провокации веществами. Okay, and I don't know who might have a condition where we will be able to pick it up now with a substance challenge. Не знаю, как сразу не выбрать, у кого мы можем выявить, так сказать, реакцию с провокацией веществами. Has anybody got something that's going on that we weren't able to find in the last 3 days? Pick up. Как по-вашему, есть у кого-то состояния, которые до сих пор без провокации веществом нам не удалось выявить? Nobody, no. Есть тайные больные, скрытые больные, выходите. Nobody? Well, that's an acute thing. We'll look at that. Это острые I just want to look at a chronic kidney problem if we can. Хронические, скажем, почки у кого-то больные давно или еще что-то есть? Расскажите, что у вас? One or the other. У меня ноет палец примерно на полгода имеет между. In the finger. Okay. Which finger? Какой палец? Figured. Me too. I knew that would be there. You showed it correctly, you see? To you. And hers? А у кого еще? У вас что? Не услышала. Endometriosis.
Oh, okay, that's a good one too. Очень Okay, хорошо. we'll look at Очень and another one. Did you say? Huh? Вы еще раз поднимал руку, да? Аутоиммунный тиреоидит. Thyroiditis. Well, we have two of those. Okay. All right. That's those. They're good. Которого, Саша? Well, let's take. Psoriasis. Okay, that's a who? Псориазом покажитесь. Он хочет видеть. Eczema or something like that. Okay, that would be skin. Это когда про кожу So we заговорили. have one sexual system, Так, у нас, значит, two одна половая endocrine сфера system, two и other эндокринная endocrine система. parts. One. Chronic pyelonephritis. Will you choose this? She's saying, will chronic pyelonephritis do? That could be there too. Yeah. Тоже может быть. Okay. Well, let's Мне нравится, как мы себя предлагаем. let's just try finger first. Hepatitis A. That's Послушайте, все говорили, что такие здоровые в первый день. Где вы было хватали всего за 3 дня? that's usually caused by ingestion of some kind of food. Это с пищей гепатит А. It's usually shellfish or something. You see, on the first day they were absolutely healthy. What have you done to them within these 3 It days? usually happens. Что ты сделал мне с группой? Была такая здоровая. Okay, let's try. Sasha is asking, will Alzheimer do? Okay, let's try finger. Давайте с пальца начнем. Now, yeah. Now, where? Потом это взять геймера. In that joint. Yeah. Now, how did we say we have to evaluate this? Значит, как палец будем смотреть? Аудитория ведите себя прилично. Probably how well he does it. Show me both. See if there's a problem. Oh wait. I'll show you something. It makes sense. It's looking at. А у меня 2, да? С двух сторон. Before we, can you turn that on? Включите, пожалуйста, эту штучку. We'll go back, but I just wanted to. He doesn't have this as a. If it shows up right away, then we'll just forget it. Значит, посмотрим, если сразу реакция проявится, отправим обратно. Okay. So what we want to do is challenge it in the clear. Провоцируем сначала исходно. Сопротивляйтесь, and it shows up right away. Реакция идет сразу. Сопротивляйтесь. Now this anybody can find, right? Это может найти любой. So if you have, we'll let you challenge this during one of the practicals and see if you can pick it up, and I'll help you with it. На But this is практике nothing. попробуйте этим пальцем заняться, но ничего тут особенного для демонстрации. This Если is у вас не nothing получится, я special. помогу тогда. Okay. So we don't. What do we do now? Теперь что будем делать, если реакция сразу ясна? TL. So you could see if it was. You could see if it was local Такир был пьяный, фокус не удался. by doing the same Можно kind of посмотреть, локальная TL ли реакция. challenge. Провокация It doesn't work. не получилось. So basically, you need to. If it was local, what was the cause? Если бы была реакция локальная, какова причина? He was doing this, and somebody went. Trauma. Yeah. Okay. So. Basically, we'll need to therapy localize in other areas. I То есть doubt if фактически it's, надо было бы делать терапевтическую локализацию других участков. I doubt if it's from a muscle up higher. Не думаю, что это вышележащая мышца. Probably from some metabolic reaction. Скорее какая-то метаболическая реакция.
that we have no idea at this Ну, point what пока it is. ничего сказать не So, наверняка не I'll можем. let you play with that. Я вам оставлю этот случай для игры. Okay. We can, just to prove my point of why you have to look at maybe both sides of the question, you can read this to them if you would. Yeah, because А теперь наберитесь терпения, it's a test. я буду это читать. Значит, на следующей картинке представлены два идентичных дельфина. Yeah. It was used in a case study. Значит, проводилось исследование стресса в клинике Святой Мэри. Посмотрите на обоих дельфинов, выпрыгивающих из воды. Дельфины одинаковые. При тщательном мониторинге научное исследование выявило, что вместо того, The more stress, the more differences. значит, несмотря на то, что дельфины идентичны, человек, находящийся в состоянии стресса, найдет между этими дельфинами различия. Чем больше различий человек находит между дельфинами, тем в большем стрессе, в более сильном стрессе он находится. Посмотрите на фотографию. И если вы найдете более одного отличия, может быть, вам поехать в отпуск. So remember, look at them. The more differences you see, the more stress you have. Okay. Смотрите на дельфинов. Не ищите, как если лучше не ищите различий. Okay, you ready to determine? Готовы? Никогда ничего не принимайте всерьез. Okay. Now that was okay. Yeah, you can shut it off. Выключайте, пожалуйста. So, You see people are saying one is Russian, obviously this one. The other one is American. dolphin. Это английская бешеная корова, бешенство коровы. Okay, you can shut it off. No. Okay, now what do you want to see first? Написано было, не принимайте ничего всерьез. On the Конец end один, from the в любом left. случае. The kidney, the ovaries, or the thyroid? Значит, что, Ваня, щитовидную, яичники или, что там еще было, почки? Well, we know Тhyroid. athyroid or chronic polynephritis or whatever. It doesn't matter. Хронические, что там у нас было? Тиреоидит. Нефрит, еще что-то. Tiroiditis. Okay, now we'll look at yours later because it's more complicated. У вас позже, все сложно. Ой, как все запущено. Was it hyperactive first? Сначала была гиперактивность. Да, сначала не было гиперактивности, сразу были автоиммунные процессы. Immune system reactivated. Immune system what? Гиперреакции не было, что потом не было? А автоиммунный процесс, потом ТСH начал падать меньше. Immediately, autoimmune processes were activated. Антитела, антигликемия были где-то 100 раз And the antibodies were 100 times more than necessary. For the thyroid. Все про щитовидку, да? Да. So, what was their symptoms? Симптоматика какая была? Говорите громко, чтобы аудитория, пожалуйста, вас Ну, слышала. была вялость, слабость. And she analyzed the blood. Посмотрели, сделали анализ крови, да? And what did they find? Что нашли в анализе крови, что показало? Анализ крови показал, что ТСH меньше нормы. TSH was lower than Lower, so she had hyperthyroid Значит, это был гипертиреоидизм И at first. сначала. сначала он просто был только как аутоиммун. Otherwise, the Потому что TSH было doesn't go down. 100 раз. Если бы не было гипертиреоидизма, ТСH не опустилась бы ниже нормы. Ну, это я не отметила начало. Я когда уже сделала анализы, то антитела тиреоглобулину